der Lärm des Tages ist dir bis in die Stille der Nacht erfolgt. Den Gedanken weigern sich wie ruhelos Regel in der Stille Ruhe zu kommen, jagen einen durch die Landschaft, des Geistes, angemals einen Landeplatz zu finden. In dir ist ein tiefmütiger, ein stiller Schmerz der entsteht, wenn man zu lang festhält. Du hast die Last deiner Sorgen, deiner Plan, deiner Erinnerungen getragen, und senst dich nun danach, sie abzuliegen, und sie ist nur für ein paar Stunden. Du hast nicht gesagt, aber nur ein dann, sehr bricklich still gefunden, die leicht zu brechen ist die da, aber hier in diesem Raum. Worden wir den ruhelosen Geist nicht bekämpfen. Wir wurden ihm nicht befehlen, still zu sein. Stattdessen werden wir jedem Gedanken einen sanften Platz bieten. Wir werden einen anderen sanfteren Weg lernen. Dies Reis ist ein still neues Richtung, ein sanft Rückkehrs der Weisheit, die den Körper bereits kennt. Es ist ein Prozess, die Gewohnheiten der Anspannung und die Sprache der Entspannung neu zu erlernen. MIT-Geschichten, so alt wie die Berge und still, so tief wie das Meer. Du bist nicht kaputt, nur müde. Und heute Abend werden wir deinem Geist durch Still und Geschichten beibringen, wie zur Ruhe kommt. Lass die Aufmerksamkeit nicht unten schweifen, weg vom Gedankentheater, hinter schlechten, ehrlichen Realität des Körpers. Find den Ort, an dem du zur Ruhe kommst. Spür den sanften Druck der Oberfläche unter dir, der dich heilt und dich vollkommen stützt. Du brauchst dich nicht zu stützen. In diesen Momenten kannst du dich halten lassen. Spür das sanft durch der Deck über dir, und still. Just die Trusties und der Geborgenheit, und nun lenkt die Aufmerksamkeit auf die Hand. Nimm sie einfach wahr, wo immer sie anschlägen. Berühr sie nicht, berührt sie nicht. Nimm sie einfach. Sind sie offen? Sind sie geschlossen? Spüren sie Einspannung in sich, ein subtle Erinnerung in Griefen, halten, tun. Es gibt die Geschichte einer Hand, die so lange geballt war, dass sie vergessen hat, dass sie ein Faust war. Sie glatt, in natürlicher Zustand sie geschlossen, fest und bereit. Anfangs hat sie sich aus gutem Grund geballt. Durch Schloss, sie sich, etwas sehr Brechliches zu schätzen, einen winzigen Hoffnungsvollen Samen, den sie nicht verlieren wollte. Dann schloss sie sich gegen einen bewussten Schmerz zu wappen, als Schutzschild gegen ein Wort oder ein Schweigen, das sich wie ein Schlag anfühlte. Sie lernt, sich ein Aufgeben zu bauen, sich in einer Verantwortung festzuhalten, und all ihre Konzentration und Energie in einzigen, kraftvollen Griff zu legen. Im Lauf der Jahre verschwammen die Grund, da Gasballen blieb. Es wurde zur Gewohnheit, zur Identität. Die Hand war keine Hand mehr. Sie war ein Faust. Die Muskeln waren durch die Anspannung stark geworden. Die natural ways wie ihre Anstrengung, die Handfläche wie der Weltverbergen, ihr Schicksalslein und Gefühl ist Geheimnis gedrängt. Den eigener Geist, den eigener Körper mag solch festhalten. Ein Anspannung tiefer, Gewalt gegen unausgesprochen Wort, ein Verkrampfung in den Schultern, gewappnet für ein Last, die kommen kann oder auch nicht. Ein Noten im Magen, der ein Angst oder Sorge festhält, die so alt ist, dass man sich nicht mehr in ihren erinnert. Das sind die Fast, die Wirbeln, oft an Easy merken. Sie sind Justin, die Schatzes der Anstrengung, der Kontrolle. Und sie verbrauchen so viel unserer Lebenskraft, die es ist ständig subtle festhalten, die alten Lehrer des Geistes erkannten ein einfig Tiefwahrheit. Geist und Körper sind nicht getrennt. Sie sprechen ein Stillsprache miteinander. Ein sorgenvoller Gedanke kann den Magen verkrampfen, und ein entspannter Magen kann
Beruhigen. Hut Abend beginnen wir unsere sanfte Programmierung nicht, indem wir mit dem Geist ringen, sondern indem wir in der Sprache des Körpers, der Sprache der Entspannung, mit ihm sprechen. Konzentrieren Sie sich wieder auf Ihre Hand. Sollten Sie dort ein Faust oder auch nur den Anschein davon spüren. Öffnen Sie sie nicht mit Gold. Das war nur ein weiterer Kampf. Schenken Sie Ihr Statusen warm, freundlich Aufmerksamkeit. Stellen Sie sich wie Ihr Bewusstsein sei wie warmes Wasser, das sanft aber dies angespannte Form flieht. Stellen Sie sich vielleicht sogar ein Satz goldens Licht wie das sich in Ihrer Handfläche sammelt. Ein Licht voller Akzeptanz und Frieden. Beginnen wir mit einem einsamen Finger. Vielleicht dem Daumen, der fest über die anderen Finger gelegt ist. Spüren Sie einfach die Spannung dort. Und geben Sie ihm in Gedanken ein letztes Wort der Erlaubnis. Erwecken du befiehlst es nicht. Du lädst dies ein. Spür die subtle Veränderung, wenn die Spannung wahrgenommen wird und die Erlaubnis zum Loslassen gegeben wird. Es gibt keinen Ausweg, nichts zu tun, nur das, die sanfte Einladung zum Loslassen. Der Muskel muss nicht gezwungen, muss lediglich daran erinnert werden, dass sich sicher ausführen kann. Lenkt die Aufmerksamkeit dann auf den Zeigefinger. Der dies alte Geschichte, dies alte Anstrengung fest, hinein. Stell dir vor, diene dem Kind dienen. Ganzen Arm hinunter bis zu diesem winzigen Punkt wandern. Und beim Atmen flüster, loslassen spür das Licht entfalten. Die Entladung eines Drucks, von dem du vielleicht gar nichts wusstest. Die Geschichte dieser Faust begann wie länger Zeit und weg mag längst vergangen sein. Was einst einschaltet war, kann nun abgelegt werden. Es hat sein Aufgebervoll. Du kannst ihm für sein Dienst, sein Stärke und seinen Schutz denken. Und nun kannst du es zur Ruhe einladen. Setz dies Ries durch den Hand fort, einen Finger nach dem anderen. Die warm, geduldige Aufmerksamkeit wandert zum nächsten Finger und zum nächsten. Du bietest jedem die gleich sanft einladen. Und dort erwähnt Loslassen. Loslassen, das gibt keine Eil. Dies ist ein langsamer und heiliger Prozess. Das Verlernen eines lebenslangen Festhaltens. Wenn die Finger nachlassen, spüren Sie vielleicht, wie sich warm in Ihrer Handfläche ausbreitet. Die verborgenen Linien werden sichtbar. Die mit Ihrer Handfläche, ein Ort der Verbindung und des Gebens, ist wieder offen. Sie können atmen. Wie fühlt es sich keine Faust mehr zu sein, sondern einfach wieder an Hand? Offen, empfänglich und in Frieden, dies ist das Prinzip von Kianasati. Achtsamkeit auf den Körper. Es ist der Geheimschlüssel zur Neuprogrammierung des Unterbewusstseins. Ihr Unterbewusstsein spricht nicht primär in Worten. Es spricht in Gefühlen, in körperlichen Zuständen, in der stillen Haltung ihres Seins, indem sie ihren Körper bewusst und sanft in einen Zustand der Sanftheit und in Spannung führen, wenden sie die kraftvolle Botschaft, die es gibt, in die tiefsten Teil ihres Geistes. Die Botschaft ist einfach. Du bist in Sicherheit. Der Kampf ist vorbei. Du kannst dich jetzt aus und lass dieses Gefühl der Entspannung sich ausbreiten. Lass es warmen Honig von deinen Händen in die Arme fließen. Spür, wie die Spannung aus deinen Unterarmen, deinen Ellbogen und deinem Bizeps weicht. Lass den Schultern, dies großen Träger stiller lassen, von deinen Ohren fallen. Geben in die Erlaubnis, die Lass abzugeben, die sie den ganzen Tag. Die ganz wuchs, das ganz der getrieben haben. Lass sie schmelzen. Lass den Raum zwischen deinen Schulterblättern sich weiten. Und entspannen. Da ist es sanft Bewusstsein, flieht in deinen Nacken und deinen Tiefer. Gif in den Jane leicht. Lass den Sonne sanft im Mund ran. Lass die kleinen Muskeln an den Augen sich entspannen und den Fokus in die Anstrengung des Seins loslassen.
Last den Raum zwischen den Augenbrauen, wo sich aufsorgen einigen. White, often in gelassen Worten, die Faust oder nur ein Symbol, ein Ausgangspunkt. Die eigentlich Arbeit bestet gern, zu erkennen, wie wir uns mit unserem ganzen Wesen gegen das Leben verpflichten. Wir verpflichten unsere Gedanken wie einem Problem und weigern uns, es loszulassen. Wir verpflichten unsere Herzen wie einem Kummer und weigern uns zu vergeben. In Momenten der Angst verpflichten wir den Atem untersuchen zu einen oberflächlichen, ängstlichen, eben genießt darum, loszulassen. Sanft und behutsam das Verschlossen zu öffnen. Weich zu machen, was hartdrückend ist. Wenn du hier liegst, gebe det in diesem wachsenden Gefühl des Friedens, Brüsti, dass dies nicht nur Entspannung ist. Dies ist ein tiefer Erfinder, aka Heilung. Du schreibst ein altes Drehbuch neu, das besagt, ich muss durchhalten. Ich muss wachsam sein, ich muss kontrollieren. Du ersetzt durch ein Neue, Lehr Wahrheit, war stark liegt im Loslassen, war Sicherheit liegt in Sanftheit, war Frieden liegt in einer offenen Hand. Wenn die Hand endlich geöffnet ist, fühlt sie sich wie seltsam verletzlich an. Die Handfläche, so lange verborgen, ist nun freigelegt, und in der Mitte bemerken sie wie einen empfindlichen Punkt. Die Stelle, der die Faust so entschlossen schützen wollt. Das ist in Ordnung. Der Zweck öffnens bestet nicht darin, so zu tun, als wäre die Zärtlichkeit nicht da, sondern sie endlich in der sanften Luft ihres Mikfuls halten. Sie Themen zu lassen, dies ist der erste Schritt auf unserer Reise Abend. Das sanft lassen. Bevor wir ein Wand heilen können, müssen wir zuerst die Hand öffnen, die sie verbirgt. Ruhen Sie sich jetzt in diesem Gefühl der Offenheit aus. Dieser neuen sanften Still. Wissen Sie, dass Sie in diesem Zustand der Entspannung bereits begonnen haben, sich zu verändern. Sie haben bereits begonnen zu heilen. Welch anderen fast können Sie finden? Welch anderen Spannungen wurden darauf, mit dem warmen Wasser Ihres Bewusstseins beütigt zu werden? Nehmen Sie sie einfach wahr und laden Sie sie mit Ihrem nächsten sanften Atemzug ebenfalls loszulassen. Verweil einen Moment in diesem neugeborenen Raum der Offenheit. Die Fuss sind weicher geworden, die Abwehrhaltungen sind gelliger und ein ruhiger Atem strömt freier durch dich. Wenn sich die Hand die Geist sanft, veröffnet, enthält, sie, was sie so sorgsam beschützt hat. Manchmal offenbart sich ein zarter Punkt, ein subtler Schmerz, eine Erinnerung, die noch immer schmerzt. Sie nicht beunruhigt. Dies ist ein heiliger Moment der Heilung. Wir glauben so oft, Frieden sei. Die Abwesenheit allen Unbehagens, da wahre Frieden ist die Fähigkeit. Dies ist Unbehagen, mit unendlicher Sanftheit zu ertragen. Dies ist die Kunst, sich dem reinen, einfachen Schmerz zu wenden, bevor der Geist ein Universum des Leidens darum wird. Das ist die Weisheit des Dorns in der St. ILLEN 61 Workstavio. Getaucht in das sanft, dunstige Licht eins. SPGE in Nachmittags. Die Luft duftet nach Sandelholz und altem Holz. Und das einzige Gergusch ist das rhythmisch. Flüsterleis rascheln einer Webermeisterin in ihrem Webstil. Die Weberin ist eine alte Frau, gesicht ein Wunderschön. Landkart ihres langen Lebens, ihr Handbügen sich mit, ein Jahr durch millionenfähig Wiederholungen statt. Sie wird einen Ballen feinster, leuchtendster Seid, einen Stoff, so leicht, als wäre aus männlich gesponnen. Fleet vom Webstil wie ein flüssiger Fluss aus Silber, bestimmt für das Gründungsgrund eines Kaisers. Wochenlang wären ihr Bügungen kellos, ihr Aufmerksamkeit grenzenlos. Die Zeit ist ihr Meditation, jeder Fäden, Eingabe Frieden,
Dan Passuries. Ein Moment der Ebelenking. Ein Wagelgesing. Zushin. Inzu ignorieren. Ein plötzliche Erinnerung. En eigen Kindheit. Under Finger Rutschdabe. Ein winziger scharfer Dorn aus dem Holzrahmen. Nickt Grazer aus ein Wimper. Verfing sich in einem einzelnen Fäden. Sieht. MIT einen Gurgasch. Kaum lauter als ein Sufser. Ries der Fäden. Ein Feller. Ein winzig fast unsichtbar. Falten der weiten, schimmernden Fletch der Side. Die Perfektion ist zerstört. Die Weberen heilt in. Ihr Handschweben über dem Webstuhl. In diesem einzigen, stillen Moment heilt das Universum, den Atem an. Dies ist der Moment der ersten Files. Der Erstfile ist das reines Selbst. Der Haken, der Riss, der Feller, die unerwartet Nachricht. Das Scarfwort, das Gefühl der Entkauschung. Dies ist der direkt rein und unvermeidlich Schmerz des Lebens. Der Erstfile ist bereits geflogen. Hat bereits getroffen. Der Dorn steckt in der Seite. Nichts kann das enduren. Is es real? Is es der Jets Shet eine Entscheidung an die wichtigst, die wir je treffen. Der Verstand steht bejuend MIT einem Kekerwaller-File bereit. Der Weberlehrling, ein junger, ängstlicher Mann, der in der Eck arbeitet, eilt herbei. Sieht den winzigen Feller und schnappt nach Luft. Der White Pfeil, Meister, ist ruiniert. All die Wachenlange Arbeit verloren. Der Kaiser wird Wetten sein. Habt Versicht. Das ist der Pfeil der Tiels. Schaut genauer hin. Sein Gessig wie Panik versucht. Der Drittpfeil. Das ist eine Katastrophe. Wie sollen wir das Gemmels wieder richten? Wir müssen von vorn anfangen. Ist hoffnungslos. Das ist der Pfeil der Angst, des Katastrophismus. Start off den Dorn. Der vierte Pfeil. Was für ein dummer Feller? So ein dummer, ungeschickter Feller. Das ist der Pfeil der Schuljuwisen und der Selbstkritik. Der Lehrling schied nun IT, den besten Absichten. Pfeil in den Weber. In die Side, in den stillen Nachmittag. Der Amtklischee winzig Riss des ersten Pfeils ist nun von einem Dutzend weiterer Wunden umgeben. So, genieß uns. Wir erleben einen einfachen, klaren Schmerz, einen Moment der Verlegenheit, ein Zurückweisung, ein krölliges Sehen. Und dann stirrt sich unser Verstand, wie der ängstliche Lehrling, auf uns und beginnt schicken. Das ist schrecklich. Das passiert mir ständig. Is ist mein Schuld. Is ist Schuld. Mein Leben ist ruiniert. Ich werde nie darüber ein Doppelkrieg. Wie ein Tat. Es Leiden. Leiden ist nicht der erste Pfeil. Leiden ist die Wolke aus zweiten, dritten und vierten Pfeilen. Die waren unselbstschieden. Doch die Webermeisterin nimmt keinen zweiten Pfeil. Sie atmet einfach. Sie blickt den Lehrling an, Augen sind erfüllt von sanftem, tiefem Mitgefühl und lädt ihm beruhigend die Hand auf die Schulter. Dann wendet sie ihre ganze Aufmerksamkeit wieder dem Webstuhl, der Seite, dem Dorn zu. Sie sieht keine Katastrophe, sie sieht kein Versichern. Sie sieht nur, was ist. Einen einzelnen, verhedderten Fäden, sie bietet sich Trior. Ihre Augen sind sanft für Neugier, nicht für Kritik. Sie beobachtet den Dorn. Sie sieht seine Form, seine Farbe, seine Schärfe. Sie erkennt seine Existenz an den Ohren. Und is es nur ein Stück Holz. Das Tat, was Holz tat. Is es nicht bösartig. Dann betrachtet sie den Riss. Sie sieht, wie sich die Fäden darum gespannt haben, wie das Licht auf der Bruchkante reflektiert. Sant berührt sie nicht MIT der Absicht und sofort zu heilen, sondern MIT dem schlichten Wunsch in zu verstehen. In zu kennen. Das ist Achtsamkeit. Das ist die sanft Programmierung unserer Reaktion auf Schmerz. Statt dem Schmerz,
MIT Widerstand an einem selben Neuerfall zu begegnen. Begegnen wir im MIT sanfter, offener und nügiger Aufmerksamkeit. Wir werden MIT Durlix vertraut. Was ist heute Abend der Dorn in deinem Inneren? Was ist der klein empfindliche Punkt, den den Gedanken krisen, an von dem du den Pfeil der Tiels, under Angst, abfeuerst? Wie erlegt, ist dies ein Wort, das Gemmen Hut gesagt hat. Ein Erinnerung aus längst vergangenen Zeiten, Guy immer not schmürst, ein Sorge am Morgen, ein Kreuliches Unbehagen in deinem Körper. Lass für einen Moment, thy Geschich dahinter los. Lass die Stimme der Lehrlings los, die Stimme, die schreit, das ist eine Katastrophe, und du hast Versicht. Lass den zweiten und dritten Pfeil los. Kannst du, nur für diesen Moment, so schlechten Reale der ersten Pfeils zurückkehren? Sei der Weber. Lenk den sanft, beherzam Aufmerksamkeit direkt auf die Empfindung selbst. Wenn es ein emotionaler Schmerz ist, wo spürst du ihn in deinem Körper? Ist es ein Engel in der Brust? Ein Gefühl der Leere im Magen? Ein hitzigvollen Gesicht? Nenn es nicht Angst oder Traurigkeit. Spür es einfach als rein Empfindung. Ist es scharf oder dumpf? Bewegt es sich? Oder ist es still? Ist es heiß oder kalt? Sei ein stiller Wissenschaftler deiner eigenen inneren Welt, beobacht. Sie mit der gleichen sanften Neugier, MIT der den Dorn. Sie, du versichst nicht. In verschwinden zu lassen. Du versichst einfach, sein Natur so wie erst in so fühlt es sich an. Das ist der pure Schmerz. Die Weberin hat die Situation überlegt und handelt nun MIT. Sie versichst nicht den Dorn. Herausreisen, denn das wird den Riss nur bürgerger. Stattdessen nimmt sie ein winzig Feinpinzett. MIT äußerster Vorsicht griff sie die Spitze des Dorns. Sanft und respektvoll bewegt sie ihn, und Augustin so von Fabian. Denner, gefangen hat. Dann sieht sie ihn langsam und gleichmäßig heraus. Sie setzt den winzigen Dorn in die Kante ihres Webstuhls. Sie hat ihn nicht zerstört. Sie hat ihn lediglich entschärft. Dann betrachtet sie das Loch. Es ist immer noch da. Ein kleiner, leerer Fleck im Mondbäschenen. Die Lehrling heilt es für den Beweis den Glocks. Da die Weberin sieht darin etwas ganz anderes. Sie sieht es als Chance. Sie geht zu einer kleinen Holztruhe in der Werkstatt, einer Truhe voller Schatz. Sie sieht keinen weiteren Silberfäden heraus, den Feller zu verbergen. Stattdessen entfernt sie einen einzigen, unglaublich dünnen Fäden aus reinem gespanntem Gold dort. Sie fädelt diesen goldenen Fäden in ein fein Nadel ein. Ein MIT der gleichen meditativen Aufmerksamkeit, die sie dem Weben widmet, beginnt sie, das winzige Loch zu flicken. Sie flickt dies nicht einfach nur. Sie kreiert ein Muster, einen winzigen goldenen Stern, wo vorher der Riss war. Sie versteckt den Feller nicht. Sie lassen erstellen. Sie matchen zum Schanzentil des ganzen Stoffs. Wenn sie fertig ist, erskelt die Seitenrolle nicht länger ein geschmackloser Perfektion. Sie ist ein Geschichte vom Leben, von einer Wand und einer wunderschönen, beständigen Heilung. Sie ist jetzt wertvoller als Diese, das ist die Alchemie des Bewusstseins. Wenn du deinem reinen Schmerz, deinem ersten Pfeil, MIT, sanfter, wortfreier Aufmerksamkeit begegnest, entfernst du den Dorn des Widerstands. Du stoppst die Ausbreitung der Infektion des zweiten und dritten Pfeils, und dann bleibt nur noch die Stelle oder Wundwar. Du hast nun die Wall, du kannst sie als hässliches Loch betrachten, das für immer verborgen bleiben muss, als Kell. Der Scham, oder du kannst, wie der Weber, deinen eigenen goldenen Fäden herrschen. Der goldene Fäden ist dein Mitgefühl. Es ist dein Weisheit. Es ist dein Selbstliebe.
Sanft und gettelde kannst du diesen goldenen Fäden de Mickfuls in dienen Schmers einweben. Du kannst die Erinnerung in dienen Fälle betrachten und Statversigen eingellert Lection erkennen. Du kannst dies Weisheit einweben. Du kannst die Narb eins Geberschenen Herzens betrachten und Statschaden die tief deiner Liebesfigur erkennen. Du kannst diesen Mutt einweben. Du lässt die Vergänglichkeit nicht aus. Du integrierst sie, du transformierst sie. Du machst das Jub. Diens Leben schöner, nicht trotz seiner Fehler, sondern gerade wegen ihnen. Du dich jetzt einmal tiefer geschützt aus. Spür, wie sich ihre Wahrheit in deinen Nacken festsetzt. Das Ziel deines Lebens, das Ziel dieser Nacht, ist nicht ein Festung zu bauen, das so stark ist, dass kein Pfeil dich jemals treffen kann. Das ist ein unbeglitsch und anstrengend Aufgabe. Das Ziel ist, die Weisheit der Weber zu kultivieren, damit du, wenn die unvermeidlichen ersten Pfeil des Lebens eintreffen, dein Eid hast, ihnen zu begegnen, ohne einen Krieg zu entfachen. Lass deinen Körper noch tiefer entspannen. Stell dir vor, dein ganzes Wesen war ein riesiger Ball in Weichsterseid, der unter dem sanften Mondlicht schimmert. So heißt es du dein Selbst nach Dornenebi, die sich dort not verfangen, haben könnten. Ein Sorge, ein Alter, Schmerz, Schreck nicht davor zurück. Men sie nicht Katastrophe. Lend dich vor. Begrüßt sie mit stiller, freundlicher Neugier. Ah, da bist du ja. Ich sehe dich. Atme in diesen Raum hinein. Stell dir vor, du heilst ein ganz fein. Pinset vor deinem geistigen Auge. Grief ganz sanft den Dorn det ursprünglichen Erinnernisses. Trennen von der Geschichte aus Schuld und Angst, die sich darum gebildet hat. Sie nur die Einfäd klärt hat sich. Und stell dir mit einem langsamen, leichten, awesomen View. Wie du ihn sanft entfernst und beiseite ist die dort nun, bleibt dir der Raum, der Raum der Wand, welchen goldenen Fäden wirst du hüt abend hineinweben? Ist dies der Fäden der Vergebung? Der Fäden des Selbstmitgefühls, der Fäden der Akzeptanz, der Fäden der Geduld? All dienen goldenen Fäden, und in der Still deines Augenblicks, wenn du immer tiefer in die Ruhe gleitest, stell dir vor, wie du diesen Raum heilst, ihn nicht versteckst, sondern zum Leuchten bringst, in so einem Zeichen deiner eigenen, einzigartigen und tiefen Schönheit machst, zu einem Beweis deiner Stärke, zu einem winzigen golden Stern in deinem mondhellen Jub. Der Schmerz war echt, der Dorn war scharf, doch die Geschichte des Leidens ist eine Entscheidung. Hüt abend willst du Geschichte? Du willst die Geschichte der Weberin. Die Geschichte von sanfter Aufmerksamkeit, von klugem Handeln und von einer Heilung. Die schöner ist, als Perfektion wie sein Kind. Und in dieser Geschichte findest du die tiefste und friedlichste Ruhe. Die Ruhe, die entsteht, wenn man nicht länger mit seinem eigenen Leben im Konflikt steht. Du rust nun in der stillen Integrität deines eigenen Wesens. Das Jub deines Lebens wird von den golden Fäden deines Mitgefühls erhält. Du hast die Spitzendornen gepflegt, ein tiefer Frieden breitet sich dort aus, wo sie einst waren. Doch manchmal birgt das Herz mehr als nur einen einzigen, steckenden Schmerz. Manchmal birgt ein riesiges, schweres Meer. Ist die Last unvergessener Tränen. Der still Schmerz eines langen Kummers, ein Trauer, die sich so gültig anfühlt, dass sie uns zu ertrunken droht, wenn wir wagen, sie zu fühlen. Wir verwenden so viel Energie darauf, den Jimmy gegen die sie mir zu bauen, die Mauern zu verstärken, die Lecks zu flicken, weil Angst vor der Flut. Wir glauben, unser Kummer sei ein Schwach, ein Gift, ein Zeichen unserer Zerbrochenheit. Und so verdringen wir ihn, beküben ihn, lenken uns und erschaffen uns damit in einem Kampf.
Den wir nie wirklich gewinnen können. Hut Abend werden wir etwas radical News ausprobieren. Wir werden die Diejami nicht herbauen. Wir werden nicht gegen die steigen Flut ankämpfen. Statusen erlernen wir die heilig Konstitutions. Dies ist kein Tee aus Kräutern oder Blumen, sondern ein Tee aus dem Salz unserer eigenen Erfahrung, ein Salzassotie, gebraut aus genau Dentrinnen. Die wir so sehr zu würdigen, fürchteten. Es ist ein Übung tiefsten Mitgefühls, eine Zeremonie. Der Akzeptanz, die das Gift unserer Trauer in den Nektar der Weisheit verwandeln kann, da ist gibt die Geschichte eines jungen Monks, dessen Herz gebrochen war. Hat einen großen Verlust erlitten, und ein Schatten der Trauer legt sich so sehr offen, dass wieder Freude in den morgendlichen Gesängen Notfrieden in abendlichen Meditationen finden kann. Die Welt hat Farbe verloren. Das Essen hat seinen Geschmack verloren. Sein Trauer war ein dicker grauer Mantel, den nicht abstreifen kann. Kampfte MIT alle Kraft dagegen. Meditiert stundenlang und versucht, sie durch Konzentration aufzuhalten. Stört sich in schwerer Arbeit, den Kummer aus seinem Körper zu pumpen. Sang Mantras, bis Kehlen war, und versucht in mighty lauten zu vertreiben. Da je mehr gegen sein Trauer kämpft, desto stärker und hartnäckiger wurde sie. Sie klebten ihm wie ein Zweithaupt, schließlich ging Ehrschip und niedergeschlagen zu seinem Lehrer, einem alten Mönch, tief und ruhig wie ein Altsee. Meister, flüsterte der junge Mönch mit brüchiger Stimme. Ich habe Eels versucht, diesen Kummer loszuwerden. Aber lass mich nicht los. Was muss ich tun, ihn zu vertreiben? Der alte Mönch bat wieder ein Tristan Platitude, noch ein komplex philosophische Lehren. Sah seine Schüler einfach und endlicher gut und sagt, du behandelst den Kummer wie einen Eindringling. Einen Dieb, der gekommen ist, dir den Frieden zu stellen? Du versuchst, ihn aus der Tür drängen. Und so klopft immer wieder und immer lauter und bettelt darum, gehört zu werden, auf, dagegen und zu kämpfen. Versucht nicht, ihn zu verbannen, der junge Mönch war verwirrt. Was soll ich? Dan tun? Dies dem des Meisters war sanft famös, tu das Gegenteil. Ladies an. Wenn es nicht zu dir kommt, wenn dich nicht begrüß in der Tür deines Herzens? Sag ihm, ich sehe, du bist wieder da. Alter Freund, komm hierin und trink Tee mehr. Frag es, was es dir beibringen möchte. Ich trau dir sein Geschichte. Halt es MIT gut in deinen Armen. Sobald du deinen Kummer wirklich gissen, gehört und ernst Gentleman fühlst, brauchst du nicht mehr zu schreien. Word sein Botschaft überbringen an Dan zu seiner Seite. Gehen und ein Geschenk der Dankbarkeit hinterlassen. Geist ist die Einladung für dich Abend, die Einladung. Nicht mehr gegen das Meer deiner eigenen Traurigkeit anzukämpfen. Der Kummer, den du in dir trägst, einen Menschen, einen Traum, eine Version deiner selbst, die nicht mehr existiert, oder selbst einen Kummer. Dessen Namen du nicht kennst, ist nicht dein Feind, ist ein tiefer Beweis deiner Lebensvergeht. Trauer ist der Preis für ein Leben tiefer Verbundenheit. Sie ist das Echo einer Liebe, die echt war. Deinen Kummer zu leugnen, heißt, die Schönheit der Verlorenen zu leugnen. Lasst uns der Zeremonie beginnen. Sagt wir Ihrem geistigen Auge einen schickten, schönen Gegenstand, wie legt ein Keramikschell. Die sich Gott in der Hand anfühlt. Sie ist wieder versiert nicht perfekt. Sie ist handfertig, schlicht und kraftvoll. Ihr Farbe kennt das Tiefblau, ein Abendhimmels, das sanft Grau von Flustin.
oder der warm erdig Tong an terracotta sein. Dies shall Verkörper ihr Mitfühlens Bewusstsein. Sie Verkörper Fähigkeit, eigenen Erfahrungen mein Team gangsloser Lieb festzuhalten. Erlaubt ihr nun ganz behutsam. Ditchen dien Schwierigkeit zu erinnern. Tausch nicht in die Geschichte. Du spielst die Irrignis nicht noch einmal. Durch. Du liedst einfach das rein, körperlich Gefühl dieser Trauer ein. Und Rendesen stell dir vor. Die du so lang zurückgehalten hast, endlich fließen dürfen. Ein nach der anderen sammeln sie, sich wie kostbare Tauperlen, und fallen Sam, und ohne Kraft und die Schell. Die du heilst, sie, die train, wie sie folgt. Ein Train für die Wort, die du nie sagen konntest. Ein Train für die Momente, die du nie wieder erleben wirst. Ein Train der Einsamkeit, ein Train der Entkauschen, ein Train stiller, schmerzlicher Nostalgie, verurteil sie nicht. Drench sie nicht, die Train ist heilig. Die ist ein Fließensgebet, ein Freisitzung gespeicherter Energie. Beobachtet, wie sie Schuh in einem kleinen, schimmernden Gewässer am Boden der Schale sammeln? Ist dien näher, dien persönlicher Osien der Erfahrung. Und ist sicher geborgen, eingeschlossen in den starken, liebevollen Mauern diens Bewusstseins. Lange Zeit hast du wirklich geglaubt. Du würdest nie wieder aufhören zu weinen, wenn du erst einmal angefangen hast. Das Meer so groß, und du würdest sicher ertrinken. Das Himmel, heires is. Is ist eingeschlossen. Du heilst is. Is aber will dich nicht. Du bist der Himmel, und dies Schwierigkeit ist ein Einzeln, vorübersehen, Regenwolk. Du bist die Erde, und dies ist ein reinigender und render Regen. Bringen Sie nun die Schellen her. Schauen Sie in das Salzwasser, das Sie gesammelt haben. Is ist leuchtend, is ist klar, und is birgt ein tief Wahrheit. Das Salz in Ihren Tränen ist dasselbe Salz, das in den großen Weltmeeren ist. Is ist dasselbe Salz in Ihrem eigenen Blut, dem Fluss des Lebens, der in Ihnen fließt. Ihr persönlicher Kummer ist kein Zeichen Ihrer Isolation. Ist ein Zeichen Ihrer tiefen Verbundenheit, mit allem Lebendigen, anti-geliebt und die verloren haben. In dieser Schale tragen Sie den Kummer der Welt, und die Welt trägt Ihren Kummer mit Ihnen. Sie sind mit diesem Gefühl. Nicht allein. Sie gehören zu einer großen Familie von Herzen, die Kummer kennen. Der alte Manfred dem Schüler, seinen Kummer zu fragen, was ihm zu lehren habe. Dies ist der Moment, in dem der Tee gekostet wird. Es geht nicht ums Trinken, sondern tiefs, aufmerksames Zuhören. Halt die Schellen Herzen und stell dich still frage, was möchtest du mir hier sagen, und dann HR einfach so. HR mighty, deinem Dancing Kripper so. Wie schickt der Salze Serdi, nach tiefer Lieb, und erinnert dich in die tief Verbundenheit, die diesen Schmerz beursacht hat. Solchen Kummer zu empfinden, musst du eine so groß Liebe empfunden haben. Was für ein wunderschön, herzerreichend Wahrheit. Der Schmerz ist ein Denkmal der Liebe. Wie schmeckt dies nach deiner eigenen Stärke? Es erinnert dich an alles, was du durchgemacht hast, in die Widerstandskraft, die tief in deiner Seele verankert ist. Du hast überlebt. Du bist noch da. Dein Herz ist gebrochen, und da schlage ich weiter. Das ist ein Wunder. Wie schmeckt dies nach Mitgefühl. Wenn Sie Ihren eigenen Kummer spüren Sie wie ein Gefühl der Mildering gegenüber dem Kummer anderer. Der wütende Mensch auf der Straße, der frustrierte College, der einsam Nachbar. Sie erkennen, dass auch Sie Ihr eigen verborgenen Schüssel Salzwasser tragen. Dies ist Versinnis ältest die Mauern der Trennung auf, und verbindet sie der Menschheit auf ein Wies, die rein Freude manchmal nicht vermag. Wie schmeckt es sogar nach Freiheit. Der Freiheit, die entsteht, wenn man sich nicht
mehr verstellen, kein Glück mehr vorspielen, und keine enorme Energie mehr darauf verwenden muss, die Tritten zurückzuhalten. Es ist ein Erleichterung, einfach zuzulassen, dass die Wahrheit wahr ist die da, ja. Das hat, ja. Ich bin TRAUAG da in dem Moment, in dem sie offern, gegen die Reale anzukämpfen, sind sie frei. Das ist die Umprogrammieren. Das Unterbewusstsein lernt durch Wiederholen, durch tief empfundene Erfahrungen. Jahrelang hast du die Gewohnheit der Neigung praktiziert und deinem Nervensystem beigebracht, das Ruhige ein Bedrohung ist. Jedes Mal, wenn du sie verdrängt hast du diesen neuralen Pfad verstärkt und die Reaktion automatisiert. Hier eben bahnst du dir einen neuen Weg. Du bist dich in der Gewohnheit mitfühlender Prozess. Du bringst deinem Nervensystem auf tiefster Ebene bei, das Traurigkeit. Und bedenklich ist, Traurigkeit kann erträgen werden. Traurigkeit ist ein Lehrer, du musst nichts herausfinden. Du musst keine Lösung für den Trauer finden. Die einzige Aufgabe in diesem Moment ist es, die Level-Prozess zu sein, die Scheel heilt. Die Trägen an Vorurteil zu besuchen, der Geschichte des Salzwasser zu suchen, ohne sie enduren zu müssen. Dieser Eke der reinen, bedingungslosen Beobachtens ist die kraftvollste Heilung, die es gibt. Es ist die Liebe, nach der du gesagt hast, und du gibst sie dir selbst. Spüren Sie dabei die Ruhe in Ihrem Körper? Die Energie, die zum Bau des Dams verwendet wurden, kann nun freigesetzt werden. Die Schultern können endlich locker werden. Die Engine der Brust kann sich auflösen. Der Atem, der Dialekt, flach und eingespannt war, kann sich nun vertiefen und in die Ruhe vordringen, die einst die Trauer ausfällt. Wenn der emotionale Körper nicht länger im Krieg ist, empfängt der physische Körper die Botschaft des Friedens. Versteht, dass es sicher ist, loszulassen. Sicher, sich hinzugeben. Sicher, in den tiefen, erholsamen Schlaf zu fallen. Den Kummer vergessen. Wird giert. Worden gelten. Wie dem Gast des Stunden wurde ihm Tee serviert. Und zugehört, muss nicht mehr schreien. Kann dann ran. Und du auch. Stell dir vor, du stellst dich schon Keramikschell auf ein Fensterbrett. Oh, das sanft Mondlicht darauf fällt, und den Meer aus Kummer in einen schimmernden Pool aus flüssigem Silber verwandelt. Ist nicht verschwunden. Hat sich verwandelt. Ist nun Teil deiner Landschaft. Ein wunderschöner, stiller See, der deiner inneren Welt tief und Reichtum verlief. Du kannst in diesem See unter den stillen Sternen ruhen und wissen, dass du ganz bist. Nicht gebrochen, nicht fehlerhaft, sondern ganz MIT der Wallen reichen an wunderschönen Fähigkeit, zu fühlen. Und in dieser Ganzheit liegt ein Frieden, der verstehen aber steht. Lasst dich jetzt treiben auf den ruhigen Wassern des Friedens. Neben dem stillen See des eingestenden Kummers fühlt sich der Boden weichern. Du hast die fließende Natur deiner Trauer gehörig, und dadurch ist ein Stillkraft zu dir zurückgekehrt. Da renn du mir für deiner inneren Welt entleingest, merkst du, dass nicht fließend ist. Das sind Felsen, das sind Felsbrücken. Groß, unbeweglich Stein, die es schon so lang das sind, die du dich erinnern kannst. Das sind die harten Seiten unseres Selbst. Die starren, aber zugangen, der hartnäckige Stolz, der alte, verharrte Groll, der wie unbeweglicher Granit in der Landschaft der Herzen sitzt. Wir verwechseln dies. Stein oft MIT dem Fundament unserer Identität. Wir sagen, so bin ich eben. Ich bin stir. Ich habe ein hitziges Temperament. Ich würde Ihnen das nie verzeihen. Wir sprechen von diesen Eigenschaften, als wenn sie unserem Wesen verschmolzen. So bestwendig und unveränderlich wie
Berg, an wie einen Rittner der Versicht einen Ort des Friedens zu schaffen. Versiken wir in Twitter. Dies Stein mighty dem Hammer unser Willenskraft gutsam zu zerschlagen. Oder wir geben frustriert auf und Versiken. Unsere zerbrechlichen Glücksblumen in den kleinen endlichen Regungen zu pflanzen. Immer dem Gefühl blockiert und eingeschränkt zu sein. Wir erschaffen uns in diesem Bemühen, weil wir glauben, dies Teil von uns in Twitter sehr streng oder für immer von ihnen beherrscht werden zu müssen. Da hieß gibt einen dritten Weg, es ist der Weg des Wassers. Es ist die Weisheit der Erweckenden. Steins.ste, ILLENC Situio. In einem Bergang in Steth ein Newskloster. Das geltende Wort für einen großen Meditationsgarten Gerde, einen Ort vollkommener Still und Harmonie. Ein junger, eifriger Mannach wird mit diesen Gestalting beauftragt. Hat eine Vision im Kopf, ein Bild von Michaelisem gehärtem Wagen, Sand, sorgfältig platzierte Mus an einem leeren offenen Raum, in dem die Gedanken schweifen können. Dort genau in der Mitte vorgesehenen Gelandes lauert ein Problem. Ein riesiger Felsbrocken, halb in der Erde vergraben. Ist zerklüftet und imposant. Ein großer grauer Monolith aus widerspenstig. Seine Form ist ungünstig. Seine Kanten sind scharf. Stört die Vision der jungen Manns fließendem leeren Frieden. Ist ein Eindringling. Seinen perfekten Plan, dort der Jungmensch ist entschlossen. Versammelt die anderen Novizen, an Tagling versiken sie, den Stein zu bügen. Sie drücken MIT den Schultern, bis sie Blauflecken bekommen und außer Atem sind. Sie sehen MIT dicken Seilen, die Spannen und Reigen. Sie versiken, Großholzebel garanter zu klemmen, Dr. Stein rührt sich nicht. Lied da, riesig. Gleichgültig. Ein stilles Denkmal ihrer gescheiterten Bemühungen. Frustriert nimmt der Jungmensch einen Verschlagemer und beginnt, den Stein direkt anzugreifen. Einen ganzen Tag lang schwingt den Schorenhammer. Sein Rob ist Schweiges. MIT jedem Schlag wuchs sein Frustration. Funken fliegen und winzig Felsblätter brechen ewig. Da, die grundlegende Form und Maß des Felsbrokens bleiben unvergindert. Hat lediglich sein Oberfläche hässlicher und vernarbter gemacht in seinen eigenen Körper Mutterungsschmerziger. Der Stein hat ein Besit und Watten geht zu dem alten Abt. Der das Geschehen aus der Fern MIT gelassenem und wissendem Blick beobachtet hat. Meister, sagt der Jungmensch MIT gespannter Stimme, der Garten ist unmöglich. Dieser Stein lässt sich nicht bügen. Zu hart, zu stir. Hat eils ruiniert. Der Ab begleitet den jungen Mensch zurück zum Felsbrocken. Let sein Hand auf die raue, sonnenwarme Oberfläche. Spürt sein Beschäftigkeit, sein Festigkeit, sein Oralty Präsenz. Der Stein ist nicht das Problem, sagt der Abt Lies. Das Problem ist dein Hammer. Du hast deine Natur de? Steins MIT Kraft Bekämpf. Aber hört kann man nicht MIT hört bekämpfen. Du kannst dir nur MIT Sanftheit begegnen. Was soll ich denn tun? Fragt der Mönch verzweifelt. So, ich einfach aufgeben an diesen hässlichen Stein mitten in unserem Garten liegen lassen. Der Abt lächelt. Nein, du wirst ihn verwandeln. Aber nicht MIT der Kraft deiner Arme, sondern MIT deinelt. Jeden Morgen, via deiner ersten Meditation, sollst du ein Tass klares Wasser aus der Brügel holen. Geh zu diesem Stein, verneig dich via Orem und gib die Tass Wasser sanft über sein Hochststell. Das ist Eils, der Jungmensch. Ist fassungslos. Ein Tass Wasser? Meister, das ist absurd. Ein Tass Wasser kann einem Stein dieser Grade nichts anhaben. Das dauert 1000 Jahre. Dann fang an, antwortet der Abt schlicht an, geht weg. Aber weil Zweifel ist der Jungmensch gehorsam. Am nächsten Morgen füllte einen einfachen Holzbecher MIT, falls das seltsame Ritual.
Das Wasser recurs. Die zurkliftige Felswand hineben verschwindet dann. Aufgesiegen vom durstigen Boden. Es erscheint sinnlos. Ein sinnloses Unterfangen. Wiederholt es im nächsten Tag und im übernächsten. Wochenlang dort sich nichts. Der Stein bleibt ein zerklüftiger Schandfleck. Seine Frustration bleibt ein harter Noten. In seinem Botschdot DOCA, Last nicht locker. Es wird zu einem Ziel, seiner Routine. Der Gangs Raquel, das Vollen der Tass, die Stillverbegung, das sanft einschenken, die Jaresiten wechseln, die Grell, Sommersen brennt, auf den Felsen. Das Herbslab voll ansammelt sich in seinen Spalten. Der Winterfrost übersieht sein Oberfläche MIT, Eis, und jeden Morgen wird ein einzelner Tass. Wasser eingeschenkt, nach einem Jahr bemerkt. Der Jungmensch die erst kaum Wannenberg-Ruhe. Der Weg, den das Wasser den Felsen hinunterfliegt, ist etwas sauberer als der Rest des Steins. Staub und Schmutz sind weggespalt und geben ein subtle, dunkler Linie frei. Nach von Jahren bemerkt das entlang des Wasserwegs anfleck. Blassgrüner Fleckten, zart wie ein Aquarell, so wachsen begonnen hat und gerade genug feuchtige zum Überleben findet. Nach den Jahren hat sich die Fletsch zu einem samtigen Teppich aus grünem Moos verdickt und die schärfst aggressives Kante Felsens. Wo das Wasser sie durchberührt, ist spürbar glatter Jordan. Schneidet zu einer sanften Curve BGECC IFFESRZNT Vergehen. Der Jungmensch ist nicht mehr jung. Sein Haar ist von grauen Strähnen durchgegangen, seine Bewegungen langsamer. Das tägliche Ritual ist keine elastische Pflicht mehr, keine sinnlose Aufgabe. Es ist zu seiner tiefsten Meditation Jordan. Der Stein ist nicht länger sein Feind, ist sein Lehrer Jordan. Hat sein Gegenwart lieben gelernt. Der ganz Felsen ist nun im IT einer üppigen, weichen Deck aus smaragdgrün Moos bedeckt. Alle seine scharfen Kanten sind abgerundet. Und Gemmeldert. Wirkt nicht länger wie ein Wuten aggressiv Narb in der Landschaft. Ist zum Herzen des Gartens Jordan ein schon heiter Gestalt, die ein Gefühl jürlten Friedens ausstrahlt. Keiner aus dem Dorf kommen, sich darauf zu setzen. Sein Oberfläche ist nun weich und einladend. Der Garten, einst ein Vision aus leerem Sand, ist nun ein Vision des Lebens. Und dies praktisch lebendig Skulptor, einst Tags begleitet. In der Abend, inzwischen alt und gebrechlich, zu dem Stein. Siehst du, sagt der Abt, mit tief flüsternder Stimme. Du hast den Stein nicht bewegt. Du hast ihn nicht zerstört. Du hast ihn weich gemacht. Du hast ihn mit Sanftheit und Zeit verwandelt. Das Wasser, das nicht giebig ist, hat den harten Felsen überwunden. Die Geduld hat ein Hindernis in etwas Schönes verwandelt. Das ist die Einladung in Sie, jetzt, dass Sie in diesem tiefen und stillen Raum ran. Wurden Sie sich der Stein in Ihrem eigenen inneren Garten bewusst? Was ist der unbewegliche Felsbrocken, gegen den Sie hämmern? Ist es ein tiefsitzender Groll, die Weigerung jemandem zu vergeben, der Sie wie oder länger Zeit verletzt hat? Ist es ein starr, kritische Überzeugung über sich selbst? Ich bin nicht gut genug. Ich bin der Lieb nicht würdig. Ich werde immer versichern. Ist es ein hartnäckige Angewohnheit oder ein Verhaltensmuster, gegen das Sie ankämpfen, nur festzustellen, dass es mit Ihrem Widerstand stärker wird? Lied schütt eben dienen Hammer nieder. Den Willenskraft als Schreikraft eingesetzt. Wird dich nur verletzt und erschöpft zurücklassen. Der Stein deiner Gewohnheit wird bleiben. Stattdessen werden wir die Weisheit des Wassers praktizieren. Wir werden lernen, weicher zu werden die Großlehre von Anika oder Vergänglichkeit.
Sagdens das Netz festet. Wir denken unsere Persönlichkeiten seien fest, aber das sind sie nicht. Wir sind Prozess, kein Objekt. Wir sind Fluss, keine Statuen. Die Hurt, die wir in uns spüren, ist lediglich ein tiefer Resultsenergiemuster, ein Denkgewohnheit, die so lange anhielt, dass sie sich fest anfühlt. Da selbst der Hürdenstein unterliegt dem Wandel. Und die stärkste für diesen Wandel ist nicht Aggression, sondern sanft, Liebe und beharrliche Aufmerksamkeit. Lenk die Aufmerksamkeit auf diesen steinigen Ort in dir. Find diesen starren Glauben, diesen alten Groll, diesen Stärkköpfigen. Thiel in dir, schreck nicht vor Zurück, verteile nicht. Sehen, so wie der alte Ab den Felsbrücken sah. Einfach als etwas dies ist wieder Gott notschlägt. Dies ist Teil deiner Landschaft und hat eine lange Geschichte. Wahrscheinlich hat dies sich für länger Zeit als Schutz entwickelt, einen weiteren Teil von dir zu schützen. Verneig dich in Gedenken davor. Denken für sein Stärk. Und nun, nimm den eigen Tasklares Wasser. Dieses Wasser ist den Atem, den ruhiger, bewusster Atem. Stell dir bei Naxen Ossemen vor. Du gehst sanft und liebevoll den warmen Atem über die Oberfläche des Systems. Wird nicht, das bricht, verling nicht, das sich verändert. Gij einfach den Weichheit über sein hört. Mit jedem Ossemen ein weiteres Glas Wasser. Spür die Wurm deiner Aufmerksamkeit, die Feuchtigkeit deines Mikvels, die beginnt, sein. Unergiebige Oberfläche zu berühren. Lass den Atem in die kleinsten Riss und Spalten sickern. Nicht sie zu zerbrüchen, sondern sie von innen heraus zu beruhigen. Erken die scharfen Kanten, die Ecken und Kanten, in denen dieser Glaub oder Groll dich einander verletzt, und gij den Atem direkt darauf. Beobacht wie deinem geistigen Auge, wie dies Kanten verlieren. Sie beginnen sich abzurunden. Sie werden weicher unter unerbittlichen, aber liebevollen Liebkosung des Bewusstseins. Lasst jeden Seitenmann los. Lasst den Wunsch nach einer schönen Lesung los. Den einzig Aufgabe ist dieser ein sanft Atemzug. Dies ist ein Glas Wasser. Du beginnst einen Prozess, der auf der geologischen Zeitskala der Seele wirkt. Ist langsam, geduldig und absolut. Sicher, was mit der Sanftheit begegnet, wird schlichtlich weicher. Spür diesen Prozess in deinem Körper. Wenn der Stein in deinem Geist weicher wird, spür, wie die steinigen Stellen in deinem Körper nachgeben. Die Verfangen in deinen Schultern. Der Fels in deiner Magengrube, die Verspannung im unteren Rücken. Lass den warmen Atem in die Stellen strömen. Lass das Wasser des Bewusstseins darüber fließen. Die Verspannungen wegtragen und die sackigen Noten glitten. Lass die Verhärtung sich auflösen und abfliegen, aufgenommen von der großen, weichen Erde des Seins. Du brauchst nicht gegen dich selbst zu kämpfen. Du brauchst nicht mit deiner eigenen Natur im Krieg zu sein. Die Teil von dir, die du versuchst, zu stir, zu unveränderlich hältst, sind nicht den Feind. Sie werden einfach auf die transformieren Bearing des Wassers, die sanft. Geduldig, Liebe, Aufmerksamkeit dient eigenen Bewusstseins. Heute Abend beginnst du mit diesem heiligen Ritual. Mit jedem Atemzug gießt du ein Tass Wasser ein. Du zerstörst den Stein nicht. Du machst ihn schön. Du verwandelst ihn in das Weich, Musbegegthers des inneren Friedens. Und in dieser sanften, beharrlichen Arbeit können Körper und Geist endlich ihren Kampf aufgeben und sich der tiefen, heilenden Ruhe hingeben, die sie so sehr verdienen. Du ruhst nun in einem Garten, der die Weisheit der Wassers gelernt hat. Die harten Steine des Wesens beginnen unter der sanften, beharrlichen Berührung des Bewusstseins weich zu werden. Ein neues Stil durchdringt diese innere Landschaft.
Da renn die Stein weiker worden und sich das Wasser der Trauer in stillen Seen bereit, rich tet sich dien Aufmerksamkeit auf das, was zurückbleibt. Isis der Staub, das fein grau Pulverdessen, was abgetragen wurde. Der Vergessen, Sand in Deneck in de Gardens. Die scheinbar nutzlosen Überrest all deiner Kämpfe, all deiner Transformationen. Das ist der Staub des Lebens. Is ist das Gefühl der Wortlosige, das sich in den stillen Stunden der Nacht über dich legen kann. Is ist der Feinstaub der Scham über einen Fehler, den du für länger Zeit begangen hast. Is sind die bohrenden Selbstzweifel, die dir sagen, dass du nicht genug bist, dass du kaputt bist, das Teil von dir einfach am Fall sind, den man wegwiegen und wegrufen kann. Wir leben in einer Welt, die Gold anbietet, das Glänzende, das erfolgreich, das perfekt. Und so lernen wir, unseren eigenen Staub zu verrichten. Wir sind unsere Angst, unsere Misserfolg, unsere Unsicherheiten, unsere chaotischen, ungelösten Gefühle, all Seiten der Unreinheit. Wir versuchen, sie zu verstecken, zu leugnen, wegzuwischen, und dieser Innerkampf gegen unsere eigenen Gefühle. Wortlosige ist vielleicht der anstrengendste Kampf von allen. Abend legen wir unsere Besten nieder. Wir freuen auf, unsere Sauberkeit, Reinheit und Vollkommenheit zu bemühen. Stattdessen lernen wir das Geheimnis eines weitaus tieferen und geheimnisvollen Handwerks. Wir werden Alchemisten, aber nicht die Art von Alchemisten ausmerken, die Stumpsblei in strahlend Gold verwandeln wollen. Die Alchemie, die wir heute Abend praktizieren, ist heiliger, realer. Ist die Alchemie des Staubs. Stellen Sie sich ein Kleinwerkstatt. Wow, versteckt in einer vergessenen Gas einer zeitlosen Stadt. Die Werkstatt kündigt sich nicht durch ein großes Schall, sondern durch einen Duft, der unter ihr alten Holster hervorweht. Ein Duft von trockener Erde, altem Papier. In einem Hotch ein seltsamen Suen-Jerseys. Dies ist das Atelier der Alchemisten des Staubs. Drinnen gibt es kein glänzendes Leber. Es gibt keine blubbernden Becher oder Karten von Sternen. Der Raum ist von einem sanften, staubigen Licht erfüllt und auf Hunderten von einfachen Holzregeln stehen Tausend von Tongführungen. Jedes mit einer sauberen, eleganten Beschriftung Brüssen. Ein Besiker, der den Raum zum ersten Mal betritt, kann verwirrt sein. Blickt auf die Beschriftungen. Staub eines Debroschenen Brustbreckens. Rost vom Helm eines Soldaten. Esther, verbrannten Brief eines Gelian. Krummel, von der letzten Mahlzeit eines Bettlers. Pulver einer zerbrochenen Teetasse. Fossil, aus der leeren Tasche eines Kinds. Der Besiker sieht nur Gefgi voller Schutt, voller Versigen, voller Kummer, voller Enden. Sieht ein Bibliothek voller Müll. Die Alchemistin selbst ist eine alte Frau. Ihr Gesicht ist freundlich. Ihr Augen strahlen die geduldige Weisheit. Tausender Winter aus und ihr Hand wohlfältig bügen sich mit dem mächtiger Ehrfurcht. Sie ist nicht in ein hektisches, feuriges Experiment vertieft. Sie sitzt still da und zermalt etwas in einem großen Steinmesser. Der Besiker, ein junger Mann, der sie aufgesagt hat, das Geheimnis der Goldherstellung zu erfahren, kann seinen Kauschung nicht berbergen. Man sagt mir, Siren, der große Alchemist unserer Zeit sagte, aber sehe keinen Schmelzofen, kein Gold, sie sind umgeben von Röseien, sie mir, Abfall, die alte Frau blickt auf, und ihr Lächeln ist so sanft wie die Staubkrönchen, die in den Sonnenstrahlen tanzen. Gold braucht mich nicht, sagt sie, ihr Stimme so sanft wie ihr Berkells Pergament. Is ist bereits Gold, is glatt, is sei perfekt, is muss nichts mehr lernen. Die Welt ist voller Menschen, die dem Gold nachjagen und Versiken glänzen. Schwer und wertvoll zu werden.
Das ist ein sehr ermüdend Unterfangen. Mich interessiert nicht, was bereits fertig ist. Mich interessiert, was vergessen wurde. Die Warmagie, die einzig Alchemie, die Ziel, liegt nicht darin, Perfektion zu schaffen, sondern die verborgene Schönheit der Verworfenen zu entdecken regel, imitieren, nein, Mekoko. Die Menschen bringen mir ihr Schmerz, ihr Scham, ihr Fehler. Sie glauben, dies Dinge seien wortlos, der Staub ihres Lebens. Sie flehen mich und sie wegzunehmen. Aber ich wirf sie nicht weg. Ich gebe ihnen einen Ehrenplatz. Denn in jedem Staubkern steckt ein Geschick. In jedem Staubkern steckt ein Kraft. In jedem verborgenen Duft, der nur durch Mitgefühl freigesetzt werden kann. Sie nimmt ein Handvoll dunkles, körniges Pulver aus ihrem Mixer. Es ist ein Mischung aus vielen Dingen. Rost, Asch, Steimel, es sieht aus wie Netz. Es hat die Farbe von Schmutz und Verzweiflung. Das, sagt sie zu dem jungen Mann, ist der Staub eines gebrochenen Herzens. Sie legt dies Handvoll Staub in ein schwer, dunkel Keramikschale. Die Schale ist den Bewusstsein, tief, stark und fett, als einer Artrigen. Dann gießt sie aus einem kleinen Fläschchen ein paar Tropfen einer scheinbar klaren Wassers in den Staub. Das ist das Wasser des klaren Sehens, erklärt sie. Es ist die Bereitschaft, das zu betrachten, was ist, ohne sich abzuwenden. Ohne ein Geschick hinzusuchen, dann bedeckt sie die Schale mit ihren Händen. Und schließt die Augen. Sie sinkt nicht und sauber auch nicht. Sie heilt einfach die Schale, und ein spürbarer Wurm beginnt, von ihren Handflächen in den Tongue zu strömen. Und dies, flüstert sie, ist die Wurm der Mikvels. Es ist die bedingungslos Akzeptanz dessen, was hier ist. Es ist die Lieb, die nicht verändern, sondern nur bewähren will. Sie beginnt, die Mischung zu nennen, die trockenen, einzelnen Staubartikel. Befruchtet vom Wasser des Bewusstseins und erwärmt von der Hitze der Mikvels, beginnen einander zu haften. Die scharfen Kanten werden weicher. Die Crunch-Textur wird zu einem glatten, geschmeidigen Teig. Sie kämpft nicht gegen das Material. Sie bereint es. Sie vermischt den Rost der weitersanftig, die Aschge Lassen sind, den Stein der Ausdauer zu einer einzigen, integrierten Substanz. Dies ist die Arbeit, zu der sie heute Abend eingeladen sind. Dort lasst den Bewusstsein dies groß, dunkel, still sein. Und jetzt sei müdig. Sei der Alchemist deiner eigenen Zelle. Fangen ihnen eigenen Staub zu sammeln. Welch wortlosen Dinge hast du versigt in die Schatten deines eigenen Geists zu fegen? Sammel den Staub deiner Angst, deiner Furcht nicht auf das Kommen, vorbereitet zu sein. Sammel den Staub deines Needs, deines schmerzhaften Gefühls, das andere ein Ganzheit besitzen, die dir fällt. Sammel den Staub deines Aufschiebens, deiner gescheiterten Vorsee, der Scham aber den Eigen tritt. Sammel den Staub Jeeds. Ich bin nicht gottgenig. Jeeds, ich bin nicht liebenswert. Jeeds, ich bin kaputt. Hab keine Angst. Samuels. Die Schale deines Bewusstseins ist großgenig. Sie wird nicht zerbrüchen? Sie, wie als hier entstürzt, ein groß, grau Wolk aus allem, was du Gemmels in dir selbst abgelegt hast. Es sieht aus wie ein Chaos. Es sieht aus wie die Essenz der Versagens. Aber bleib dran. Du bist der Alchemist. Du rennst nicht wie Ardinen Rostoff und Devon. Nun fügt das Wasser, deklaren Zen, hinzu. Das bedeutet, dass du die Dinge ohne die Etikettes, die den Verstand innen gegeben hat. Die Angst ist nur ein brummend Gefühl in deiner Brust. Die Scham ist nur Hitz in deinem Gesicht und der Wunsch, dich zu verstecken. Das Versagen ist nur eine Erinnerung an ein reines, losgelöst von deinem Vertil. Du siehst einfach, was da ist, klar und direkt. Spür die coolend, klirrend Working dieses klaren Sens. Rend es den trockenen Staub deiner Geschichten.
Befeud et da in unser wichtigsten Süde. Bringen Sie die Wurm Ihres eigenen Mickfuls zum Ausdruck. Legen Sie Ihre Hand dies Schüssel voller chaotischer, schwieriger Gefühl. Tun Sie Wurm hinein. Dieses Mickgefühl ist das tiefverständnis davor, dass jeder einzelne dieser staubigen Teil einen Grund hat, dort zu sein. Die Angst war einst ein Beschützer, der versucht, sie zu beschützen. Die Scham war ein Lehrer, der versucht, sie zurück zum Stamm zu führen. Die Trait war ein Zeichen tiefer Ursprung, ein Flennen Ruhe. Sie wurmen die Fälle nicht. Sie lieben die verwundeten Teilen, die dies probensträdig min Twickel haben. Spür beim Atmen die Wurm, die Misstrung durchdringt. Stell dir vor, du nettest den Dienst Seins MIT Dynamidem. IT Jedem einatmen nimmst. Du Akzeptanz auf. MIT Jedem Awesomen atmest du Mickgefühl in die Misstrung. Spür, wie die harten getrennten Teil zu verschmelzen beginnen. Die Angst und der Mut. Die Scham und der Wunsch nach Zugehörigkeit, das Versagen und die genuine Weisheit. Sie sind keine Feind, sie sind Partner im komplexen Tanz des Lebens. Sie sind ganz du. In dieser warmen, mitfühlenden Dunkelheit finden sie alle zueinander. Der Krieg endet. Die inneren Fraktionen legen ihre Waffen nieder und erkennen, dass sie alle Bürger desselben heiligen Wesen sind. Zurück in der Werkstatt hat die alte Alchemistin ihre Arbeit benannt. Der dunkelkränige Tieg hat sich verwandelt. Sie nimmt einen Stock und formt dies MIT-Inger zu einem kleinen, schuchten Kedrel. Glanz nicht. Ist nicht golden. Es ist ein schlichtes, dunkles, irdisches Objekt. Es sieht aus wie getrockneter Schlamm. Der Jungmann ist immer noch skeptisch. Die Alchemistin lädt den kleinen Kedrel auf ein Bett aus reiner, weißer Asch in einem kleinen Räuchergefäß. Sie nimmt ein Gläschen Kohle aus einem nähergelegenen Kohlenbecken und berührt damit die Spitze des Kedrels. Einen Moment lang geschieht nichts. Dann beginnt ein winziger roter Punkt zu glühen und ein dann unglaublich duften Rauchwand steht auf. Der Duft erfüllt den Raum. Es ist anders als alles, was der Jungmann gerissen hat. Ist wieder so notblumig. Ist tiefgründig. Riecht nach feuchter Erden, nach einem langen Regen, nach alten Buckern in einer stillen Bibliothek, nach fernem Holzrauch in einer kalten Nacht, nach dem metallischen Jerk eins auf die Händen. Schirms, nach der mineralischen Kraft der Birch, es ist der Duft der Realit selbst, in aller traurigen, unverwestlichen Schönheit. Überdeckt den Jerk von Staub nicht. Hebt den Herver einen Dulzen Verborgenseele, als der Duft sein Lungen füllt. Spürt der Jungmann einen Frieden, den nie zu verdecken hat. Das Strudden nach Gold, die Angst wie dem Versagen, die Scham über die eigenen Vermeidlichen. Unzulänglichkeit, all das ist, in diesem süßem und wunderschönen Duft auf. Endlich wirst dies ist die letzte Phase deiner Alchemie-Abend. Du hast deinen Staub gesammelt. Du hast Bewusstsein und Mitgefühl hinzugefügt. Du hast integriert, was einst im Krieg war. Jetzt musst du nur noch im Ergebnis ran. Du brauchst nichts weiter zu tun. Indem du den Kampf beendest und dich als Ganzes akzeptierst. Die glänzenden und die staubigen Teil. Verstrimmst du in einen neuen Duft des Seins. Es ist der Duft der Ganzheit, der Duft der Authentizität, der Duft des Friedens, Ruhe jetzt, im Duft des eigenen, integrierten Selbst. Dieser Frieden, den du zu spüren beginnst, ist nicht der Frieden, der entsteht, wenn du all den schlechten Zeiten losgeworden bist. Es ist der viel tiefer, stabler Frieden, der entsteht, wenn du nicht mehr glaubst, dass irgendein Teil von dir schlecht ist. Nichts ist wortlos. Nichts muss weggeworfen werden. Jedes kleinste Teilchen deiner Erfahrung ist einheilig südet. In deinem einzigartigen und wunderschönen Duft. Atmen ein. Den Duft deiner eigenen Ganzheit. Es ist der Duft der Heimkehr,
Dieses das Ende Krieges. In diesem tiefen inneren Frieden kennen den Krüpper an den Selig, den tiefen, heilenden und wahrhaft erholsamen Schlaf finden. Nachdem sie sich so gesandt haben. Du bist kein Gold, du bist viel interessanter als das. Du bist der Alchemist und du bist der duftende Rauch, der ganz und friedlich und die Still der Nacht aufsteht. Du ruhst nun im stillen Duft deiner eigenen Ganzheit, einem Frieden, der entsteht, weil du jeden Teil von dir selbst willkommen heißt. Selbst den Staub. Du hast die vergessenen Fragmente gesammelt und die harten Steine weich gemacht. Ein innerer Waffenstillstand ist geschlossen. Und in der Still, die diesem Waffenstillstand folgt, können wir unsere Aufmerksamkeit nun demjenigen zuwenden, der mit diesen Materialien arbeitet. Wir können uns dem großen Geschickkennersoll, dem Meisterweber, dem Architekten deiner Identität zuwenden, dem Geist Israel. bst.ihr ganzes Leben lang sitzt dieser Weber im Webstuhl. Ihre Wahrnehmung entspannt unermüdlich ein Geschick. Nimmt die Fäden ihrer Erfahrung, einen Moment der Freude, einen Stück der Ebenung, einen Erfolg, einen Misserfolg, ein Wort im Zorn, ein Gest der Freundlichkeit und wett sie zu einem stimmigen Wandteppich. Dieser Wandteppich heißt, das ist mein Geschick, das bin ich. Wir halten dies Geschick hoch, damit die Welt sie sehen kann, und noch wichtiger, damit wir sie sehen können. Sie fühlt sich solid, und sie fühlt sich real, und sie fühlt sich wie die Wahrheit unserer Existenz. Wir glauben, wir sind der Wandteppich. Da heute Abend werden wir ein tiefes und befreiendes Geheimnis lüften. Sie sind nicht der Wandteppich. Sie sind nicht einmal der Weber. Sie sind der still, Wheatraum, in dem das Weben stattfindet. Und die Fäden selbst sind nicht aus Garten, sondern aus Nebel gesponnen. Stellen Sie sich ein Dorf tief in einem Tal gelegen, umgeben von jugem, stillem Nebel. Der Nebel ist wieder kalt und bedrohlich. Ist weich, dicht und weiß, wie frisch gegen mich Wall. Holt eels ein. Die Dorfbewohner können nur wenig Meter weit sein. Die Welt jenseits ihrer unmittelbaren Reichweite ist ein einziges Mysterium. Einlein one aus undurchdringlichem. Weis, weil sie nicht sehen können, leben sie von Geschichten. Sie navigieren durch die Welt mit Hilfe einer alten Karte auswerten. Einer Karte, die von Generation zu Generation geflüstert weitergegeben wurden. Die Latessen sagen den Kindern, geht nicht weit nach Norden, denn dort steht die Großmauer der Ruhe. Sie ist unvorstellbar hoch. Aus den Fehlern unserer Vorfahren und wir sie barrieren, Word von ihrem Kummer erfüllt. Sie. Warning, im Außen, tiefen Nebel, liegt der Palast dessen, was heit sein können. Ein glitzerndes Bauwerk von Unglücklichkeit. Da wird bewacht vom Biest der Birdlegs einer Creature, da ihr Glück mit ihren neidischen Augen verschlingen wird. Und sie sagen, Hutat Yuke, wie dem Westen, denn dort fort der Abgrund des Scheiterns, ein bodenloser Abgrund. In dem alle Trum sterben, die Dorfbewohner leben ihr Leben innerhalb der Sicheren, bekannten Grenzen dieser Geschichten. Sie sind vorsichtig, sie sind sich sicher. Ihr Landkart aus Angst und Begrenzung gibt ihnen ein Gefühl der Ordnung. Die seit Jahrhunderten wiederholten Geschichten sind realer Juren als die Realität selbst. Sie sind die festen Wahrheiten, auf denen das ganze Dorf aufbaut. Nehmen hat sie die Mauer, den Palast oder den Abgrund gesehen, aber jeder glaubt sie. Sie sind die Wahrzeichen ihrer kollektiven Identität. In diesem Dorf lebt eine Jungfrau. Sie ist keine Rebellin, sondern ein Stillbeobachterin. Ihr Leben lang hat sie den Geschichten gelauscht, aber auch dem Nebel selbst, seiner tiefen, beständigen Still. Ein Fried wuchs in ihrem Herzen, ein Fried so still und beherrlich wie der Nebel selbst, was es da eigentlich. Sie verspürt,
ein tiefes Verlangen. Das Gebiet selbst kennen zu lernen und den Erkenntnissen ihrer eigenen Sinn mehr zu vertrauen als den Gebrauchten. Karten andere. Eines Morgens trifft sie eine Entscheidung, die im Dorf Angst auslöst. Sie kündigt einen Spaziergang und nicht einen Spaziergang auf bekannten Wegen, sondern einen Spaziergang in den Nebel. Die Latessen Fläschchen. Du hast keine Karte. Du wirst verloren gehen. Du wirst in den Abgrund fallen. Du wirst warm. Bist verschlungen werden. Sie antwortet MIT einer stillen Ruhe, die sie verunsichert. Ich wird ein andere Art von Kart haben. Ich wird mein Few haben, den Boden spüren. Ich wird mein Ohren haben, suchen, wasender. Ist. Ich wird mein Hand haben, zu berühren, was ich schreiend. Ich wird meinen Atem haben, zu wissen, dass ich hier bin. Ich wird einen Schritt nach dem anderen machen. Das ist alles. Und so geht sie. Sie lässt das letzte Vertrauthaus hinter sich und betritt das Rein eintenidweise. Die Vertrauten Gergusch des Dorfs Wirklingen setzt durch ein tief still, die nur vom Lesen klatschen ihrer Schritt und dem sanften Rhythmus ihres Atems unterbrochen wird. Sie beschließt, nach Westen zu gehen, auf den Vermeidlichen. Abgrund des Scheitern zu. Die Geschichten donnern in ihrem Kopf. Ihr hört Klopp wie Angst. Da sie richtet ihre Aufmerksamkeit auf den Boden. Auf das direkt, körperlich Gefühl der Erde unter ihren Füßen. Der Boden ist fest. Ist feucht. Ist mighty weichen Moos bedeckt. Sie macht einen weiteren Schritt und noch einen. Ein Stund lang geht sie und spürt nur den festen, zuverlässigen Halt der Erde. Da ist kein Abgrund. Da ist kein Abgrund. Schließlich hört sie ein neues Gergusch. Sans. Plötzlich sie folgt ihm und entdeckt einen kleinen, klaren Bach, dessen Wasser friedlich über Gladstein fließt. War das der Abgrund des Scheiterns? Ein lebensspendender, wunderschöner Bach. Sie ruht sich aus und wendet sich dann nach Norden, auf die unüberwindbare Mauer der Rose. Wieder schreien die alten Geschichten in Kopf und meinen sie, zu kehren. Dass sie heilt an ihrer Disziplin fest. Ein Schritt, ein Atemzug, vertrau nur dem, was du berühren kannst. Nach einer Weile spürt sie eine Brülderung in der Luft, einen Duft von Kiefern und feuchter Erde, ihre ausgestreckten Hand berühren. Bald keine kalte, harte Steinwand, sondern die raue, lebende Rind eines Baums. Sie ist in einen hängjörlter, hochhafergender Kiefern getreten, deren Wipfel sich im Nebel verlieren. Sie fühlen sich nicht wie Ruhen. Sie fühlen sich wie Weisheit wie Schutz, wie tief geduldige Kraft. Word das die Großmauer? Ein heiliger, lebendiger Tempel aus Blumen. Schließlich nimmt sie all ihren Mut zusammen und wendet sich nach außen. Dem glitzernden Palast und dem Tier der Wirklichkeitsantigen. Beim Gehen achtet sie nicht auf ein Fernschimmern. Sie blickt auf den Boden direkt vor sich. Und sie bemerkt winzig Farbpunkte im Wes. Ein klein Violet Wildblum. Ein gelbes Butterblumenblatt. Ein zartes, blaues, vergismenigt. Sie hat ein wheat-affin Wes betreten. Und das einzige Tier, das sie findet, ist ein Samsere, das sie mighty großen, neugierigen Augen ansieht. There is lautlos Zurich und den Nebel, XP. RNGT. Die Jungfrau sitzt mitten auf der Wiese. Im Stillen. Herrs in einer Welt voller Monster, Mauern und Abgrund. Und sie versteht, der Nebel ist real. Die Anjewigkeit darüber, was jenseits unseres unmittelbaren Blickfelds liegt, ist real. Da die Geschichten, die darüber gesponnen wurden, waren eine Illusion. Sie waren ein kollektiver Traum, ein Gefängnis aus worden. Die Realität war so viel einfacher, so viel sanfter, so viel offener und mutiger, als is de verkriegen Kart G. Erlot HET da, so ist die Natur des Geistes. Die Vergangenheit ist ein Nebel. Du kannst sie nicht klar erkennen. Sie ist verschwunden.
Zurück bleiben nur Wege Eindruck, Gefühl und Verstrutbilder. Und aus diesem Nebel hat der Weberdienstgeist ein kraftvoll Geschichte konstruiert. Ein persönliche Mythologie, while mein Vater distanziert war, wurde ich immer intimate zu Kibim Fan haben, das ist den Mauer der Ruhe, while ich wie Orvenjaren at diesem Geschwort vorhaben gescheitert bin ich kein Mensch. Der Erfolg hat, das ist den Abgrund des Scheiterns. While mein Freund ein scheinbar perfektes Leben führt, fällt mir selbst etwas. Das ist der Palast was Heilung Kennens. Bewagt vom Bietet, IRGLEICA, Leben gefangen in diesen Geschichten. Wir navigieren durch unsere Gegenwart. MIT diesen alten, versteinfligen Landkarten der Vergangenheit. Wir glauben MIT der Phaser unseres Seins, Gast der Wandteppich unseres Iches und solids fiktisches Dokument ist. Die buddhistische Lehre Volnata oder nix selbst bietet die Tiefgreifensbefreiung aus diesem Gefängnis. Es ist keine Verleumdung deiner Existenz. Es ist die Erkenntnis, dass du kein festes Objekt bist, keine Geschichte, kein Substantiv. Du bist ein fließender, sich entfaltender Prozess, ein Geschehen, ein Verb. Die Identität ist nicht etwas, das du haben. Es ist etwas, das wirst du, Moment für Moment. Es Vernunftwahrnehmungen, folgt Gefühl hinzu, sucht Gedanken, und aus dieser Kette abhängiger Entstehung entsteht das Gefühl ein soliden Itches. Heute Abend bist du eingeladen. Die Jungfrau in der Geschichte zu werden, du bist eingeladen. Den radikalen AKT zu balsieren und den eigenen Landkart lassen. Du musst sie nicht verbrennen oder leugnen. Du kannst sie einfach für einmal beiseite legen. Erlaub dir, nicht zu wissen, wo du bist. Die ständig Anstrengung, die eigene Geschichte zu bewähren, zu verteidigen und ergierig zu werden, ist ein der tiefsten Quellen menschlicher Ursprung. Lass diese Anstrengung opfern. Lenk die Aufmerksamkeit jetzt aus der Nebligen. Vergangenheit und der nebligen Zukunft und lenk sie auf den einzigen Ort, der klar, fest und real ist. Die direkt, sinnlich Erfahrung gegenwärtigen Augenblicks. Vertrau deinem Körper, wie die Jungfrau, die ihren Führen vertraut. Spür die Berührungspunkt mit dem Untergrund. Spür das physisch geweckt deiner Gliedmagen. Das ist real, das ist wahr, genau jetzt. Die Geschichte, wo du bist, ist nicht higher. Nur das Gefühl deines Körpers ist higher. Wie die Frau, die ihrem Atem vertraut du deinem eigenen. Spür, wie die Luft kalt und frisch in die Nähe einstrengt. Spür, wie sich Brust und Bauch sanft heben und sinken. Dieser Rhythmus ist real. Ist den Anker in der lebendigen Gegenwart. Die Dramen deiner Vergangenheit sind nicht in diesem Atemzug. Die Sorgen den Zukunft sind nicht in diesem Atemzug. Ich gebe nur dies einfähig, sanft, Lebensbegebenbewegung. Von diesem Ort geerdeter, gegenwärtiger Achtsamkeit aus können Sie den Nebel Ihrer Erinnerungen aus einer neuen Perspektive betrachten. Sie müssen nicht einigen. Sie kämen in einfach von der Sicherheit, da es des Ufers Day jetzt aus beobachten. Sie sind die Formen im Nebelwirbeln, die Gesichter, die Ort, die alten Emotionen, aber sie müssen nicht länger glauben, dass es sich ein feste Wand oder einen verkrügenden Abgrund handelt. Sie sind nur Wetter. Sie sind nur Nebel. Sie sind vergängliche Energiemuster, die aufsteigen und vergehen. Sie sind das stable Bewusstsein, dass das Wetter ihres eigenen Geistes beobachtet. Lass das Bedürfnis nach einer süßen Lebensschicht verhüt. Abend verschwinden. Du musst nicht die Person sein, die heilt, die Person, die kämpft, oder die Person, die alles im Griff hat. Du musst überhaupt niemand sein. Lass die Definitionen weicher werden.
Last der Etiketten empfallen. Last den Gesandten. Schworen Wantepich de Itches in sane ursprünglichen Fäden, fallen und im Nebel gaven schweben, was bleibt, wenn die Geschichte vorbei ist. Was bleibt, wenn du nicht versuchst, German zu sein, da ist Themen, da ist Empfindung, da ist still, da ist ein weiter offener und friedlicher Raum. Geist ist die Wies, die Jungfrau fand. Sie die ganz Zeit verborgen hinter den großen Geschichten. Dieser Frieden, diese Offenheit ist die wahre Natur. Sie ist der still Hintergrund. Den Seins der higher war, bever den Geschichte began, und der higher sein Word. Wenn sie endet, Ruhe in diesem nicht wissen. Es ist ein tiefreifender Tiger an spiritueller Befreiung. Wenn dich die Last, du selbst, zu sein, nicht länger belastet, oder enorme Energie freigesetzt. Der Geist befreit man seine Rolle als Geschicktennersel an Gefängniswärter, kann endlich tief ran. Schrieb in diesem sanften, undefiniert Nebelbeseins, higher gibt es keine Mauern, keine Grund, keine Westen. Es gibt nur den sanften, stillen Frieden des gegenwärtigen Augenblicks, der dich heilt, dich stützt und dich in den tiefsten Schlaf einlädt, den du je erlebt hast. Du ruhst nun auf einer offenen Wiese des Bewusstseins, nachdem du die schwer, komplex Landkarte deiner eigenen Geschichte abgelegt hast. Der Nebel der Vergangenheit hat sich zu einem sanften, undefinierbaren Dunst gelichtet, und du hast die tief Erleichterung entdeckt, einfach nur zu sein, ohne die erschöpfende Verpflichtung, Gemmen zu sein. Ein Raum hat sich in dir geöffnet. Da dieser Raum ist nicht immer leer. Auf dieser stillen Wiese kommen Bessiger. Dies Bessiger sind den Gedenken. Die meiste Zeit unseres Lebens war unsere Beziehung zu diesen Besuchern von Verstrickung und Kampf geprägt. Wenn uns ein glücklicher, freudiger Gedenk bekommt, klammern wir uns verzweifelt daran, versuchen ihn für immer festzuhalten und empfinden ein Gefühl der Verlust, wenn unweigerlich verschwindet. Kommt uns ein schwerer Gedenk. What? Angst oder Traurigkeit? Reagieren wir auf ein von zwei Arten. Entweder wir verwechseln mit uns selbst, glauben sein Geschichte vollständig und lassen unser ganzes Wesen beherrschen. Oder wir behandeln ihn als Eindringling, als gefährlichen Feind, den Jesu bekommt Fan und Guldsum zu vertreiben gilt. So das Klammern als auch das Geben sind Formen des Kampfs, beide für unsere Ursprung. Beide basieren auf einem grundlegenden Missverständnis darüber. Wer man ist und was ein Gedenk ist, eben lernen wir einen neuen Weg. Wir rennen auf, verzweifelt Klammer oder ängstlich Krieger zu sein. Stattdessen werden wir zum liebenswürdigen, unerschütterlichen Gastgeber eines Teehauses auf einem hohen Berg voll. Das ist die Übung, still zu sitzen und den Gedenken. Zu erleben, das zu sein, was sie sind, einfach nur wobei sie hingeht. Stellen Sie sich dieses Teehaus vor. Dieses Jürl aus dunklem, duftendem Zedernholz erbaut, das 1000 von Jahren überdauert hat. Es thront auf dem Gipfel eines Berges, der so hoch ist, dass über den Wolken thront. Wenn Sie in den Meißen, Tagen aus den riesigen, offenen Fenstern blicken, Fenster ohne Glas. Nur mit Themen sehen Sie nur den Losweite, leeren, leuchtenden Himmels. Das Teehaus selbst ist von tiefster Schlichtheit. Polyerde Holzboden, ein einzelner Kissen in der Mitte und ein kleiner Eisenkessel. Durst, das warm ist, aber nie berkigt. Das einzige Geräusch ist die tief, hellen Still der Händlich. Gelegentlich unterbrochen, warm sanften, metallischen Klang eines einzelnen bronzenen Windspiels, das von einer unsichtbaren Preis bewegt wird. Dieses Teehaus ist der Bewusstsein. Es ist der ursprüngliche Geist. Es ist gergumig, still, stable und allgegenwärtig. Sie sind der Gastgeber dieses Teehauses. Aufgeht bestet wieder darin.
die Aussicht zu gestalten, nutzt die GHT einzuladen. Ihre einzige Aufgabe ist es, diesen Raum mit wunderbarer Präsenz zu bewohnen. Halten Sie den Boden frei, wann wir urteilen, und sehen Sie einfach da. Verfügbar und offen. Wenn du mitten im Raum auf deinem Kissen sitzt, bemerkst du eine Gestalt, die aus dem Nebel auf dem Bergfeld auftaucht. Ein Besiger ist da. Es ist der Ängstlichboot. Ist außer Atem, sein Gehen sitzt schief, und trägt ein Taschenvoller Schriftrollen MIT dringenden, schrecklichen Nachrichten aus der Zukunft. Ohne anzuklopfen, stürmt in den Teehaus, die Augen weit aufgerissen, wie bei Panik. Wir müssen uns vorbereiten. Keuchte und entschuldigt ein Schriftroll, was wenn die Präsentation morgen schlecht läuft, was wenn du das falsch sagst, hast du garantiert die Rechnung zu bezahlen, was wenn du krank wirst, was wenn dir das Geld ausgeht. Wir müssen einen Plan machen. Wir müssen uns Sorgen machen. Wir müssen tun etwas sofort. Die alte Gewohnheit ist aufzuspringen und dich seiner Panik anzuschreien. Du würdest sein Schriftrollen greifen und sie fieberhaft lesen, G wird glaubend. Du würdest sein resende Energie, du deiner resenden Energie werden lassen. Und gemeinsam würdet im Kreis das Teehaus rennen, versert von den Katastrophen, die noch nicht eingetreten sind. Aber heute Abend bist du der Gastgeber, du stehst nicht auf, du bleibst einfach auf deinem Kissen liegen. Dein Atem ist langsam und gleichmäßig. Du schaust den ängstlichen Boten und nickst dem MIT einem einfachen, fast unmerklichen Nicken zu. Ah, Angst. Ich sehe, du bist angekommen. Willkommen, du streitest nicht mit ihm. Du sagst ihm nicht, dass seine Angst irrational sind. Du versagst nicht, ihn hinauswerfen. Du servierst ihm auch keine Weltzeit. Du beschäftigst dich nicht mit den Einzelheiten seiner Schriftrollen. Du bietest ihm einfach den weiten, stillen, toleranten Raum des Teehauses und da gibt weiter offen ewig und ist unruhig. Da in der tiefen Stille des Raums findet seine hektische Energie keinen Widerhall. Die Stille des Teehauses beginnt langsam seine Panik zu dämpfen. Geht die Luft aus. Sein dringende Nachricht klingt hohl, sogar in seinen eigenen Ohren. Nach einer Weile, als sieht, dass du ihn bei seinem Rennen nicht begleiten wirst, wird Mut. Rollt seine Schriftrollen zusammen, sucht frustriert, und geht verschwindet wieder den Bergpfad hinunter. Das Teehaus ist wieder still. Du hast ihn nicht bekraft. Du hast ihm nicht geglaubt. Du hast ihn einfach gehen lassen, und ist von selbst gestorben. Bald trifft ein weiterer Gast ein. Dieser ist ganz anders. Es ist der alte Soldat des Ordens. Trägt ein schwer, Rosting, und Gesangsschwert. Stammt ins Teehaus, sein Gesicht ein Missgerät des Ordens. Mit lauter. Drin der Stimme beginnt all die alten Schlachten, die jurelten ungerechtigten Geiseiten. Aufzuseln in denen man unrecht earligen missverstanden oder betrogen wurde. Erinnerst du dich, als sie das gesagt haben? Brot anschalt MIT der Faust auf einen Holzpfeiler. Dies Respektlosigkeit, dies Ungerechtigkeit, das können wir nicht hinnehmen. Wir müssen diesen Groll hegen. Wir müssen beweisen, dass wir recht hatten. Die alte Reaktion war gewesen, die Eigenrüstung entschuldigen. Man wird sein Eigenschwert nehmen, sich seinem Kreuzer entschuldigen. Man wird seinen Zorn MIT Namen schüren und die Flammen der Grolls schüren, bis sie einen beid versichern. Da heute Abend bist du der Gastgeber. Du verharrst regungslos. Du blickst auf diesen mudden, verwundeten Soldaten und siehst kein Monster, sondern Einwesen und großen Schmerzen. Sein Rüstung ist schwer. Sein Schwert ist ein Last. Sein Zorn ist ein Schild. Den VOR länger sei Erika hat, empfindlich one zu schätzen. Du nickst immer, wenn so still sie, da, what? Ich sehe, du bist hier.
Willkommen. Du Versichs nicht. MIT im Zu Argumentieren. Du sagst nicht. Gasser vergeben soll. Du Versichs nicht. Im Sein Schwert wegzunehmen. Du bietest dem einfach den ruhigen, vorteilsfreien Raum deines Tierhauses. Der alte Soldat in den Kampf geübt ist durch den fällenden Widerstand entwaffnet. Hat niemanden gegen den er kämpfen kann. Sein Krieg frei holen in der still weiteren Brückwingen gern. Der Gegenstand seiner Wut ist nicht heier. Is herrt nur Frieden. Die Schwerrusten beginnt sinnlos zu erscheinen. Das Schwert liegt schwer in seiner Hand. Erschöpft von seiner eigenen Anspannung, berät sich schläglich. Mag noch einmal sitzen und grübeln, da Guy. Friedliche Atmosphäre der Raums berät sein Verjusers. Und dann geht auch fort sein Stampfen auf dem Weg. Klingt etwas weniger schwer da im Tierhaus, oder dies wieder still. Das Windspiel spielt seinen einzigen, klaren Ton. Dann erscheint ein dritter Gast an der Tür. Is ist die trauernde Wit der Traurigkeit. Sie ist in einen grauen Schleier gehüllt und bewegt sich so ließ. Gasmänner Ankunft fast nicht bemerkt. Sie spricht nicht. Sie sucht sich einfach ein dunkel Eck des Tierhauses, setzt mighty dem Rücken zu dir, und ihr Schultern beginnen unter stillem Schluchzen zu gittern. Ihr Trauer erfüllt den Raum wie ein kalter, feuchter Nebel, die alte Gewohnheit oder zu ihr Tue. Du könntest versichern, sie verzweifelt auf zu Mintern, abzulenken und ihr zu sagen, wie nicht, Eils Wort Gott. Wie fragst du? Sie aus deinem eigenen Unbehagen heraus, ob sie gethan soll, weil ihr Traurigkeit zu schwer für dich ist. Dahieb eben bist du der Gastgeber. Du verstehst, dass Triggern kein Problem sind, das gelöst werden muss. Sie sind ein heiliger Regen, der die Erinnerungen ein Ecklieb büßert. Du störst sie nicht in ihrer Trauer. Du lässt sie einfach sein. Dien still Gegenwart behatet ihre Einsamkeit. Du nix dazu, I will sie dir den Rücken suchen. Traurigkeit. Ich sehe dich. Du bist hier willkommen. Bleib so lange, wie du brauchst. Sie bieten ihr das Geschenk, ihren Kummer spüren. Ist du dürfen, ohne sich das Unbehagen anderer kümmern zu müssen. In diesem Raum der reinen Akzeptanz werden ihr Schlachser schuldig zu lesen suchen. Der Sturm ihrer Trauer sieht vorüber und hinterlässt den klaren, weiten Himmel eines Herzens, das sich ganz fühlen dürft. Und in ihrer eigenen Zeit erhält sie sich und geht wortlos. Sie verlässt das Tierhaus, mit einem etwas zu erklären. Etwas menschlichen Gefühl. Dies ist die Praxis von Satanic Sex. Der Geist selbst. Is ist die sanft. Von Moment zu Moment erfolgende nu programmieren ihre Beziehung zu ihren eigenen Gedanken. Sie wollen in die Gewohnheit der Identification und üben die Kunst der großzügigen Gastfreundschaft. Sie sind nicht ihr Gedanken. Sie sind das Tierhaus. Die Gedanken sind einfach Wetter, wobei sie hingeht. Manch sind stürmisch, manch traurig, manch sonnig und angenehm. Sie kommen. Sie bleiben ein Weile und sie gehen. Aber das Tierhaus bleibt. Ihr stilles, raumvolles Bewusstsein bleibt unvergändert, unversert und für immer in Frieden. Lenken Sie Ihr Aufmerksamkeit nun nach innen, auf Ihr eigenes Tierhaus. Setzen Sie sich auf das Kissen Ihres Items, in die Mitte Ihres Seins. Beobachten Sie die Tür Ihres Geistes, mit einem sanften, neugierigen Blick. Welch die erwarten Sie? Put Abend. Dialekt ist der ängstlich Boot, der Sorgen Morgen flüstert. Und Tant nimmen einfach wahr. Du kannst in Gedanken, ich denken, die Zukunft. Und dann kehrst du deinem Atemschul zurück. Du musst der Botschaft nicht glauben. Dialekt ist der alte Soldat des Zorns, der einen Schmerz von Hut oder wie over 20 Jahren wieder aufleben lässt. Stellen Sie einfach fest.
Da ist der Zorn. Sie müssen nicht rechtfertigen. Oder deine Kandeln. Sie sind das Teehaus, nicht der Soldat. Vielleicht ist es die trauernd Witwit der Traurigkeit, die einwell der Melancholie mein Tee sich bringt. Merk. Traurigkeit. Lass es sein. Du bist der Weed nicht viel Raum, der selbst den tiefsten Kummer fassen kann. Egal, was der Gast erscheint. Sei es der Narr, der zerfliegende Erinnerungen, der Geller des Zweifels oder der Kritiker, der Selbstverteilung. Ihr Vorgehensweise bleibt dieselbe. Nehmen Sie Ihre Anwesenheit MIT mentalen Notiz zur Kenntnis. Und dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit Santen an. Anstrengung zurück auf den Anker Ihres Atems oder auf das körperliche Gefühl Ihres ruhenden Körpers. Mit jedem Gedanken, den Sie wahrnehmen und loslassen, stärken Sie Ihre Identität als Gastgeber, als Teehaus selbst. Sie lockern den Griff der GT, die Gedanken kommen vielleicht noch, aber sie werden feststellen, dass sie nicht mehr so lange bleiben. Stimmen sind nicht mehr so laut, Forderungen sind nicht mehr so dringlich. Sie werden als das wissen, was sie sind, unpersönlich. Flüchtig Energieblitz, wie Wolken, die durch den großen, leeren Himmel vor ihrem Fenster sehen. Ruhe dich jetzt in deinem Teehaus aus. Jennig die zunehmenden Phasen der Stillzwischen. Denn die Still ist nicht leer, sie ist erfüllt. Sie ist voller Frieden, voller Präsenz, voller dich selbst. Das ist die wahre Natur. Die ist tief. Besten dich still, wird die gern Zeit da. Und wird tief geduldig unter dem Lärm der Vorbeisehenden. Lass dies still dien schlaflich sein. Lass sie dich halten, heilen und die tief, traumlos Ruhe des Himmels selbst führen. Du rust jetzt im großen, stillen Teehaus deines Geists, ein Geigergastgeber für das ständig Wechselwetter deiner Gedanken. Du hast gelernt, dem besorgten Boten zu sinnigen, dem wütenden Soldaten einen stillen Raum zu bieten, der stillen Trauer der Wick Besu ein neue Weg gehört dir. Doch je länger du in dieser Still verweilst, desto mehr wirst du vielleicht an der GT bemerken. Die nicht in die Haus klopfen. Ich sind die Bessiker, die im Keller hausen, die sich auf dem Dachboden verstecken, die Teil von dir, die du verbend, brülugnet oder für unwürdig erachtet hast, im Hauptraum zu sein. Das ist dein Schatten. Der Schatten ist kein Monster. Ist nicht böse. Ist einfach alles, was du in dir selbst verleugnet hast. Geliebt, sicher und als Gott zu gelten. In diesen Schatten werfen wir unsere Roh, unbekümmert, unseren scharfsinnigen Need, unsere tief, erdicht Gier. Aber wir werfen auch Teil unseres Licks weg. Wir werfen vielleicht unsere wild, ungestem Kreativität weg, weil sie als zu viel empfunden wurden. Wir verlieren vielleicht unseren tiefen Ehrgeiz, weil als egoistisch abgestempelt wurden. Wir verlieren unser tiefstes Bedürfnis nach Ruhe, weil es als voll abgestempelt wurde. Der Schatten ist also ein Schatztruhe. Unser verlorenen Vitalität, ein Lagerhaus der immensen Energie, die wir jeden Tag darauf verwenden. Nur die Heil von uns selbst, zu sein Gott wir leben in einer Welt, die uns sagt, wir sollen positiv sein. Das Positivsein an uns liegt im Postigen. Und so entwickeln wir Angst via unsere eigenen Dunkelheit, unsere eigenen Komplexe. Wir versuchen, ein Leben im grellen, schattenlosen Mittig zu führen und sind verwirrt, wenn wir uns erschöpft, unecht und von genau den Dingen heimgesucht fühlen, die wir so hartnäckig zu verwerfen versucht haben. Heute Abend werden wir offern, wie wir darin davon zu laufen. Wir werden lernen, dass Ganzheit nicht deren Lied, reins liegt zu werden, sondern deren, den Mut zu haben. Und sanft mit unserem eigenen Schatten, N-I-E-N-D, E-N-D-E,
Gib die Geschich, ein Sinn Meisters. Der für sein unkonventionell Weisheit beacon Ohr. Sein Kloster wurde nicht für sein strenges Disziplin oder sein strengen Hallen berühmt, sondern für den tiefen Frieden, der von ihm ausging. Ein Frieden, der zutiefst menschlich und ganzheitlich war. Ren den der Lehrer ihr wichtigsten. Sitzungen im Morgengrauen appealten, die Klarheit der aufgehenden Sonne ist zu begriffen. Versemelt dieser Meister sein Schüler in der Dämmerung im Haupthaft nannt bei der Wahrheit. Is war die Magie zwischen sieht, in der die Welt nicht mehr schwarz-weiß war, sondern in tausend sanften Grau, Lavendel und Indigo-Tönen erstrahlt. Das Licht war sanft, vieldeutig und versehend, und in diesem Licht warf Els einen langen, tiefen und unlösbaren Schatten. Eins abends trat ein Dorschüler, jung und begierig auf Erlichtung, sein Verwahrung aus. Meister? Sagte an MIT, ernster Stimme. Ich verstehe nicht. Sollten wir nicht über das Licht meditieren? Sollten wir unseren Geist nicht mit Klarheit und Reinheit füllen? Die Schatten sind verwirrend, sie sind dunkel und böse. Sie machen mir Angst. Der Meister lächelte. Sein Gesicht erhellt der Samschein der untergehenden Sonne. Du hast Angst, sagte er, weil man dir beigebracht hat, dass der Schatten dein Feind ist. Du hast gelernt, dass das Ziel deren Bestet, ein Wesen aus reinem Licht zu werden ohne Dunkelheit in dir. Aber sie dich du tat auf ein groß Steinlatern. Die Flamme deren ist hell, und weil sie hell ist, wirft sie einen scharfen Schatten vom Rahmen der Latern. Schau nun zum Himmel. Es Reins Licht und deshalb wirft überhaupt keinen Schatten. Ein Wesen aus reinem Licht zu sein bedeutet, formlos zu sein, verschwunden zu sein. Dein Schatten ist der true Beweis deiner Existenz. Ist der unleugbarer Beweis dafür, dass du fest bist, dass du da bist und dass du im Licht stehst. Fort. Und sein Stimme senkt sich zu einem sanften, hypnotischen Rhythmus, das ein geht nicht ohne das andere. Wir seinem Schatten. Davon zu laufen heißt, wir seinen eigenen Führen davon zu laufen. Seinen Schatten zu hassen heißt, einen Teil seiner eigenen Substanz zu hassen. Der spirituelle Weg bestet nicht darin, die Teil von sich selbst zu amputieren, die einem unangenehm sind. Das ist ein Weg der Gold. Unser Weg ist ein Weg der Integration. Is ist der Weg des Friedens. Is ist der Weg der Ganzheit. Der Meister stand auf und ging in dein mit des staubigen Hofs, sein Länger. Seltsamer Schatten streckt sich vor ihm aus, wie ein heimlicher Begleiter. Winkt den jungen Schüler zu sich und reicht ihm ein langes. Schlanks stuck Bambus, den aufgebest is, nicht den Schatten zu bekämpfen oder zu ignorieren, sagt der Meister. Den aufgebe is in kennenzulernen. Ditch. MIT im Anse Freunden. Und damit tat der Meister etwas, was der Schüler noch nie übergessen hat. MIT größter Sorgfalt und einer Art sanfter Ehrfurcht begann. MIT der Spitze des Bambustabs, den golzenigen Umriss seines eigenen. Schatten sind den Stab des Hofs zu zeichnen. Zeichnet die Form seines Kopfsnatch, die Rundung seiner Schultern, den Schnitt seines Gewandes. Tat is MIT der gleichen konzentrierten, liebevollen Aufmerksamkeit. MIT der ein Kalligraph ein heilig Schriftzeichen malt. Pass auf, flüstert der Meister. Mein Schatten ist kein Monster. Ist einfach ein dunkel Gestalt, die dadurch entsteht, dass mein Gestalt das Licht blockiert. Siehst du, wie mit meinen Fühlen verbunden ist? Ich bin sein Kell. Ohne mich kann nicht existieren. Siehst du, wie oft das schon Sturben liegt im Westen seht? Ist ein Kompass, der mir seht, wo das Licht kommt. Ist mein stiller Tanzpartner. Bewegt sich.
wenn ich mich büch. Ruhe, wenn ich ruhe. Dan, Gabba, dem Schuler, den Stock. None do. HR off, and die blenden san desen zu starren, was du clubs. Solensign. An HR off, ditch. Bor dunkelheg desen zu ducken, was du furchtes sen. Rich dienen Blick, demidig und freundlich, notch untin, weichen sanft, gan sanft, die Form diens eigenen Schattens notch. Berteil sein Form nick. Hab keine Angst wie seiner Dunkelheit. Lern einfach sein Rander kennen. Frunditch, MIT, deinem eigenen Umriss. Zeigern begann der Schuler. Seinen eigenen Schatten nachzuzeichnen. Einlange, verseri Gestalt auf dem Boden. So zittert sein Hand. Die Gestalt fällt sich fremderdig, grotzigen. Da Haus. Mighty dem einfachen meditativen Nachrichten fortfuhr, vernderi sich etwas. Die sanft, wortfrei Aufmerksamkeit prenderi sich. Die Angst begann zu verschwinden und wurde von stiller Neugier abgelöst. Bemerkt, wie der Schatten die fast geballt hat, und erkennt einen eigenen, unausgesprochenen Zorn darin. Sah, wie sein Schultern hängen, und spürt die Form seines eigenen geheimen Kummers. Sah, wie sich zurücksehen und verstecken wollte, und verstand sein tiefsitzende Angst devor. Jessen hu waren dort, analysiert nicht. Erkennt einfach nur. Spürt den Grenzen seines verleugneten Selbst noch und holt dies so zurück. In sein Wesen, ergibt sich nicht der Dunkelheit. Liebevoll kartiert sein gesamtes Territorium, Licht und Schatten. Blickt zu seinem Meister auf. Sein Augen erfüllten sich nun nicht mehr MIT, sondern MIT einem dämmernden Erstennis. Zum ersten Mal spürt die Möglichkeit, wirklich und vollkommen sich selbst in reinen zu sein, da dies ist die sanft Arbeit, zu der du jetzt eingeladen bist. Renn du higher in der zunehmenden Stillrast, stell dir wie du suggest im Sanfen. Versi Händen liegt deiner eigenen inneren Dämmerung. In diesem sanften Licht kannst du dich endlich sichergenig fühlen. Den Schatten, Ansorgeni, der dich ständig begleitet hat. Stellen Sie sich vor, wie es sich innen auf dem Boden Ihres Bewusstseins ausbreitet. Es ist nicht Bingsigen. Es ist nur eine Form, eine Stillgestalt, erschaffen vom wunderschönen Licht Ihres Bewusstseins. Sehen Sie sein Umriss. Nun beginnen Sie, es Ihrem geistigen Auge nachzuzeichnen. Sie brauchen keinen Bambustab. Sie können die sanfte Fingerspitze Ihres Bewusstseins benutzen. Erforscht langsam und behutsam die Grenzen deines verleugneten Zorns. Du brauchst nicht warten zu werden. Erken einfach, dass dies Fähigkeit zu wilder, schützender Energie in dir steckt. Spüre sie und flüstere dabei in deinem Herzen zu. Du bist ein Teil von mir. Du bist hier willkommen. Verfolgen Sie behutsam die Konturen Ihres Needs. Denn sie nicht als Sund, sondern als Vogelheits verlängern. Als Wegweiser zu etwas, ohne sich ihr Zeller sind. Verfolgen Sie sein Umriss MIT. Du bist ein Teil von mir. Du bist hier willkommen. Spür die Form deiner Angst, deiner Faulheit, deines Egoismus, deiner Verletzlichkeit. Beginn diesen verbannten Teilen deiner selbst, einem nach dem anderen in ihren Rundern. Schon das bloß. Nachspüren ist eine tiefe Besteigung. Du sagst, ich sehe dich. Ich tue nicht länger so, als ob du nicht existierst. Ich verschwende mein kostbar Lebenskraft nicht länger darauf, dich im Dunkeln festzuhalten. Sende it jedem Wurm aus deinem Herzen in dies Form. Spür, wie dein Akzeptanz, dein Mitgefühl in den Schatten sickert. Du duldest keine schädlichen Handlungen. Du schließt einfach Frieden im gesamten Spektrum deiner eigenen Menschlichkeit. Du hörst auf, mit dir selbst im Krieg zu sein, da dies ist die tiefgreifendste Form der Umprogrammierung. Sie schreiben den Glauben
Ich bin nur akzeptabel, wenn ich Gotten rein bin. Sie ersitzen in durch ein tiefer. Heilsam ihre Wahrheit. Ich bin ganz, und weil ich ganz bin ich im Frieden. Spüren Sie die Metzerelektring, die dieser inner Frieden of my Teach bringt? Spüren Sie, wie die enormen Energiereserven, die einst am Verdrängen und Verlöhnen verwendet wurden, nun in ihr System zurückfliehen. Diese Energie steht nun für Heilung, Erholung und Tiefruhe zur Verfügung. Die Monster, die wir uns vorstellen, sind immer furchterregender als die Reale. Wenn wir den haben, uns unserem Schatten zu zuwenden, stellen wir oft fest, dass ist gar kein Monster ist, sondern ein Berlerins in Einsamkeit, ein verletztes Wesen. Ein verborgener Schatz, der darauf wartet, Gebergen zu werden, da in die du seiner Form Experts. Zeigst du ihm, dass es nicht länger verloren ist. Du bringst dies nach Haus. Ein ganzheitliches Wesen, ein ganzer Mensch, hat keine Angst wie Order. Dunkelheit. Spiritual Dissehin muss nicht bei eingestelltem Licht schlafen. Kann run, Gebergen in dem Wissen, meiner eigenen komplexe Frieden geschlossen zu hören. Lend dich jetzt zurück an Ruhe hinter Geborgenheit deiner Ganzheit. Du bist das Licht, du bist der Schatten, und du bist das Groß, Stillbewusstsein, das beides in liebevoller Umarmung heil. In dieser Umarmung gibt es keinen Konflikt, keine Angst, es herrscht nur Frieden. Du ruhst in der stillen Gesellschaft deines ganzen Selbst. Umholt vom sanften, versiehenden Licht der Dämmerung. Du hast die Umriss den Schattens nachgesegnet, und kein Monster gefunden, sondern einen verlorenen Teil deines eigenen Wesens, der darauf wartet, zu Haus willkommen geheißen zu werden. Wenn du in dieser neu gefundenen Integration dieser friedlichen Ganzheit sitzt, hörst du vielleicht ein subtles Gurgusch, das aus der neuen Still aufsteht. Dieses Einlieses. Murmel, Einschwaches, unruhiges Summen. Dieses der Klang eines tiefen Jurelten Durstes. Das ist der Durst des hungrigen Geists. Im komplexen Ökosystem jeder menschlichen lebt ein Prozess. Geboren aus unerfüllten Bedürfnissen und tiefer, ungestilter Sehnsucht. Dieses der Ziel von uns, der ständig Einleer spürt, ein Nagensgefühl von Genig. Is ist der Ziel, der mitten in der Nacht flüstert, ich brauch mehr. Sein Durst kann 1000 Formen annehmen. Es kann ein Hunger sein, wenn man körperlich nicht hungrig ist. Es kann das zwanghaft Bedürfnis sein, durch das Handy zu scrollen. Auf der Suche nach einer Verbindung oder Ablenkung, die man nicht genau benennen kann. Es kann ein Durst nach Anerkennung, nach Erfolg, nach der Aufmerksamkeit einzahlen. Menschen oder einfach nach einem Gefühl der Sicherheit in einer unsicheren Welt sein. Dies rastlos, suchende Energie ist der eigentliche Motor der Schlaflosigkeit. Es ist der Geist, der mit seinen Ketten rasselt und dich von dem tiefen Frieden fernhält, den du verdienst, weil immer noch sagt, immer noch durstig ist. Alte buddhistische Weisheit gab diesem Zustand einen Form. Sie nannten das der Schmerz. Der hungrige Geist, sie stellten dies Wesen und Motivation. Planartigen, brennenden Mien, gar ein unendliches Verlangen symbolisieren. Aber sie gaben nach Hell so dünn wie ein Nedelger und Munder so klein wie ein Stecknedelquak. Sie können nie Genig bekommen, die brennen Lehr in der Inneren zu stillen. Sie suchen ständig, griefen ständig und hungern ständig. Dies ist kein buchstabliches Monster aus einer anderen Dimension. Es ist ein perfekt Metaphor für einen Geisteszustand, den wir alle kennen. Es ist der menschliche Zustand des Verlangens. Losgelöst von Weisheit, die Mieszeit unseres Lebens haben wir versucht, diesen durstigen Geist auf zwei Arten zu bändigen. In Twitter wir geben nach, indem wir im Verzweifelt eils in den Hals stopfen, wo nicht sich zu sein scheint,
in der Hoffnung, in für einen Moment zu beruhigen. Oder wir versuchen, in außer Hunger, zu ignorieren. In der Scham zum Schweigen, zu bringen und so zu tun. Als Stunden wir aber solch Bedürftigem, habgierigem behalten. Bei der Ansatz scheitern. Dem Geist nachzugeben, match seinen Durst. Morgen nur noch stärker. In zu verlunen, lass sein Weckligen in den verborgenen Kammern unseres Herzens nur lauter werden. Heute Abend werden wir den Weg der Weisen lernen. Wir werden lernen, den Geist nicht zu fördern und nicht zu bekämpfen, sondern ihm endlich das zu geben, wonach schon immer wirklich gedacht hat. Unsere eigenes, grenzenloses, bedingungsloses Mitgefühl HL.is Jib die Geschütz, eins Dorfs. Das MIT schrecklichem Durst verflucht war. Nicht MIT dem eigenen, sondern den Durst eines Geists. Das Dorf war am einen tiefen, nie versigenden Steinbrunnen herumüberbaut. Da Nacht. Sobald der Mond hochstand, erschien ein Gespenst daneben. Es war ein Hager, dekollte Gestalt, deren Gestalt wie Hitzeflimmern schimmert, deren Augen wie ausgeweifelter Sehnsuchtshohl waren. Und Nacht stieß und ließ Quavels Stanos, ein Lot man so tiefem und stillbrem Durst. Das ist die Dorfbewohner in ihren Betten fristeln ließ. Den Wahlsag der Geist sein Herzereins. Ritual. MIT enormer Anstrengung ließ den schweren Holzheimer in den Brunnen hinab. Erpressen Zog und Zog den Randwallen Eimer MITer Kuhlum Wasser in die Oberfläche. Einen flüchtigen Moment lang huscht ein Ausdruck ekstatischer Hoffnung. Aber sein Gesicht, da als den Eimer in seinen Lippen hab, gesche ein schrecklicher Zauber. Sobald das Wasser die Luft, wie seiner Vernunft berührt, verwandelt es sich in Grauasch und trockenen Staub. Rieselt durch sein geisterhaften Finger und verschwand im Boden. Ein herzzerreißender Schrei, der Verzweiflung und für dem Geist. Ein Lot, der das Dorf bis zum Morgengrund verfolgt. Bever der Geist besiegt, verschwand. Die Dorfbewohner, gequält der nächtlichen Strang. Beschlossen, dass sie handeln mussten. Zuerst versuchten die Jungen an Mutagen untereinander, dagegen. Und zu kämpfen. MIT schwören an Fackeln, standen sie im Brunnenwatch. Wegen MIT, dieser Geist. Riefen sie, daher schwöre durchbohrten, sein schimmernd Gestalt, verrotcht, und das Licht ihrer Fackeln ließ sein gequälte Gestalt nur noch schrecklicher erscheinen. Ihre Aggression riess den Geist nur noch mehr, und sein Gefühl wurde lauter an. Durch die Engender den beschlossen die Dorfältesten, sie mit Beschwichtigung zu versichern. Der Geist hat Durst, beschlossen sie. Lasst uns ihm etwas Besseres Wasser geben. Nacht stellten sie abgeben den Brunnen auf. Großschauen und MIT suchen Palmwein. Tankred MIT Milch, Pyramiden aus Saftigen. Riefen Mangos. Sie versteckten sich an Biobakten, wie der Geist erschien. Da der Geist glitt in all ihren grausigen Gaben vorbei, ohne einen Blick zu werfen. Sein schrecklicher Durst galt nicht Wein oder Milch. War auf das Wasser in diesem speziellen Brunnen fixiert. Das einzig, was niemals haben konnt. Die Versicht der Dorfbewohner, Erfüllen ihr Verlangen, were so nutzlos wie ihr Versicht dagegen in zu kämpfen. Sie blieben erschöpft und hoffnungslos zurück. Eines Tages kam ein Reascende, Nana ins Dorf. Sie war alt und trug einen Stab. Ihr Gesicht war heiter, in ihren Augen lag ein Tief. Stillruhe, geduldig lauscht sie den Dorfbewohnern, die baumkleidend im Geister selten und von ihren geschäderten Erdrüssigen Frieden in ihr Nacht zu bringen. Sie bat wieder Rachsluj noch ein Magische sang, und sie nicht nur und sagt, ich würde heute Nacht im Brunnen sitzen, und diesem Abend brach sie wieder ein Schwert noch ein Opfer am Tee.
Auf dem Weg zum Brunnen blieb sie, in einem großen Lotusteig stehen. In Mannlich sah sie einen einzelnen, Macellisen, glitzernden Tautrafen in der Mitte eines Lotusblattes. MIT großer Sorgfalt nicht sie, das Blatt, und ließ diesen einen. Macellisen Tropfen in ein winzig Porzellan fallen, nicht größer als ein Fingerhut. Das war alles, was sie zum Brunnen MIT BR, da sie sah auf dem Steinrand und Worti. Als der Mott herstieg, erschien der Geist, und sein trauriger, Schrei halt durch deine Rurt sich nicht. MIT ruhigem, mitfühlendem Herzen beobachtete sie, wie der Geist sein Qualvolsritual Balsag, des Herblassen des Eimers, das Hoffnungsvoll aufsteigen und die Verwandlung von Wasser in Staub. Sie sah so, wie den Kopf zurückwarf. Und seinen schrecklichen Schrei der Religion verzweifeln lasst erst in diesem Moment. Mitten im Schmerz des Geists erhob sich deine langsam und nährt sich. Sie sah kein Wort. Sie ging einfach auf den geckelten Geist zu. Als der Geist sie sah, which is zurück, in der Erwartung eines weiteren Angriffs oder eines weiteren. Nutzlosen Opfers, da deine blieb einfach ein paar Meter entfernt stehen und hielt den winzigen Fingerhut-Drudgenbecker MIT einem einzelnen. Schimmernden HIN.C bat is dem Geist nicht zu trinken. Sie was das is nicht kann. Stattdessen blickt sie dem Gespenst direkt in die hohlen Augen. Zum ersten Mal sprach Gemmen zu ihm. Gefühl, nicht sein Problem. Die Stimme war so sanft und klar wie der Tau in ihrer Tasse. Ich sehe. Dich, sagt sie. Ich sehe deinen Durst. Ist schrecklich und brennt. Ich kann ihn dir nicht nehmen. Dieser einzelne Tropfen kann den großes Feuer nicht lasken. Aber ich kann hier bei dir sitzen, mitten in deinem Durst. Ich kann bei dir sein, damit du in deiner Qual nicht so allein sein musst. Still senkt sich über den Brunnen ein. Still. Tiefer als Els was das Dorf geirrt hat. Der Geist hört auf zu jammern. Start auf den winzigen Becker, kein Symbol der Erfüllung, sondern reiner bedingungsloser Gegenwart. Blickt der alten Nonne in die Augen und sah, weder Angst noch Mitleid noch den Wunsch, etwas zu reparieren, sondern nur ein grenzenloses, unendliches Begefühl. Zum ersten Mal in seinem geckelten Design wurden sein Leiden wirklich gessen. Sein Schmerz wurde gewürdigt. Ein einzeln Schimmerntrein, ein Trein aus echtem Wasser, nicht aus Staub, bildet sich im Augenwinkel des Geists. Rollt sein Wang hinab und fiel MIT. Sie quality. Gestalt wirkt allmählich weniger aufgeregt, friedlicher. Verschwand nicht, nicht. Da sein Verzweifels, gieriges Riesen, war durch das einzig Bisnang, das ihn wirklich berühren konnte, den Balsam Liebewaller. Gegenwärtiger ACHT Sam K. Abend bist du eingeladen, dies wies. Nana für den durstigen Geist in dir zu werden. Dies rastlose Energie, Geistes verlangen nach etwas, das ist das Weckligen ihres Geists. Und sie haben sich wie die Dorfbewohner verhalten. In Twitter, beim T-Scham und Willenskraft dagegen angekämpft oder versiegt. In durch Ebelenking oder Genesis Schweigen zu bringen. Da jetzt kennen sie das Geheimnis. Der Geist dürstet nicht. Nach einem neuen Handy, nach einer SMS, nach mehr Essen oder einem anderen Leben. Dürstet nach ihrer mitfühlenden Gegenwart. Lass uns also geben. Lass dies rastlos, sensitive Energie des Sein. Verdringt sie nicht, wo in ihrem Körper spürt ihr sie. Ist sie ein Vibrieren im Solarplexus? Ein dumpfer Schmerz im Bauch? Ein wild Summen hinter ihren Augen? Last. Isu. Stellt ihr Kunden wie ihr haltet ein klein wunderschön Tasse in der Hand.
einen einzigen. Perfekten Tropfen ihres eigenen Bewusstseins, wenn dich diesem ruhelosen Gefühl zu. Begegnen nicht MIT, sondern MIT dem stillen Mut einer non. Versig nicht. Isu heilen. Du grist is nicht. Du nimmst dies wahr. Halt den Tassen in Spirituals tiefstem Herzen tun. Du kannst dies Wort verwenden oder den eigenen. Ich sehe dich. Den Unruhe. Ich spür den großen Durst. Ich weiß, du suchst Frieden. Ich weiß, du fühlst dich leer. Ich werde dich nicht ebelinken. Ich werde dich nicht davor beschweren, dass du hier bist. Stattdessen werde ich dir etwas Reales geben. Ich werde bei dir sitzen. Ich werde mit dir atmen. Ich werde dir in deiner Lehrgesellschaft leisten, damit du nicht länger allein darin sein musst. Da und jetzt tu es einfach. Atmen spür, die du mit dieser unangenehmen, durstigen Energie dasset. Stell dir vor, den Atem ist ein wohltuender Balsam. Der die Unruhe an sie in einer sanften, liebevollen Umarmung heilt. Du verschmelzt nicht mit ihr. Du wirst nicht sauer. Du bist die Liebe Präsenz, die sie heilt. Du bist die. Nana, und sie ist der Geist. Spüren sie die Wilderung. Die Eintritt, wenn sie offern zu keeping fan und nicht mehr zu geren. Der Geist ihres Verlangens, der sich endlich gesichen und anerkannt fühlt, beginnt sich zu beruhigen. Same für Zweifel. Suche nach etwas im Augen hört auf, weil endlich die Liebe Aufmerksamkeit erholt. Geier sich immer von innen gewünscht hat. Das Nervensystem, das im Zustand des Suchens und Strebens auf Hochtouren war, kann nun in den sanften, heilenden Rhythmus der Pflege und Freundschaft herunterschalten. Dies ist das Ende des inneren Krieges. Dies ist die ultimative Umprogrammierung der Gewohnheit des Verlangens. Du lehrst den tiefsten selbst, dass die Quelle des Friedens nicht irgendwo gedrogen liegt und darauf wartet, gefunden zu werden. Sie ist genau hier. Es ist das Mitfühlen Bewusstsein, das du deinem eigenen Unbehagen entgegenbringen kannst. Ruh dich jetzt aus in dieser stillen Gemeinschaft mit dir selbst. Der durstige Geist ist besnegt. Die Quelle des eigenen Wesens ist ruhig an. Klar, die Verzweifelt ist vorbei. Es gibt nichts, was du finden musst. Es gibt nichts, was du reparieren musst. Els, ohne du gesagt hast, liegt in deiner eigenen Fähigkeit, dir dies einfähig, tiefen, heilen Gegenwart zu schenken. In diesem tiefen inneren Frieden können Körper und Geist endlich deine wahre Ruhe hinnehmen. Du ruhst jetzt in dem tiefen, stillen Frieden, durchsteth, wenn du dich mit inneren Welt entfremdest. Du hast dich mit deinem Durst auseinandergesetzt und im Raum des Mickfuls hat sein Wirklichen verstummt. Du hast die Ränder den Schattens nachgesegnet und in der virtuellen Dämmerung des Bewusstseins hat sich sein Beingsteigen matcht aufgelöst. Du bist aus dem Nebel deiner alten Geschichten herausgetrennt und auf den festen Boden der gegenwärtigen dich getreten. Und bei dieser müdigen, sanften Arbeit bist du dir Dialekt der Sarden. Zerbrechlichen Natur des eigenen Wesens bewusst Juden. Du hast viellich die Brücklein, die Riss, die Sprung bemerkt, die Stellen, in denen das Leben dich gebrochen hat, wir Leben in einer Welt, die uns lehrt, uns für unsere Schwachen zu schmähen. Wenn etwas in uns gebrochen ist, unser Vertrauen, unsere Zuversicht, unser Geist, wird uns beigebracht, den Schaden zu verbergen. Wir werden zu Experten im Verdicken. Wir verwenden den Kit der Verlöhnung und die Dickschmink eines tapferen Gesichts, die Linien unseres Schmerzes zu würdigen. Wir präsentieren der Welt ein glatt, polierte, unversehrt Oberfläche. In der Angst, dass jeder, der so genau hinsieht, erkennt, dass wir beschädigt sind.
Dieses Verbergen ist ein einsamer und anstrengender Ecke. Wir leben MIT durchständigen. Unterschwelligen Angst, entlarv zu werden und Eisbraten. Verborgenen Riss unter der Oberfläche schmerzen unter der Belastung der Verloren. Hut. Even lernen wir einen anderen Weg kennen. Einen Weg, bei dem es nicht darum geht, unsere Zerbrokenheit zu verbergen, sondern sie zu belichten. Wir lernen die alte japanische Kunst des Kintsugi, die Kunst der Goldreparatur, und wenden sie nicht auf die Prowehren an, sondern auf das Wesen ihrer eigenen schönen, menschlichen Seele. Stellen Sie sich einen Zen-Meister vor, der im ganzen Land nicht für seinen gelehrten Fortschritt bekannt ist, sondern für die Tiefstille, die Render Zeremonie schafft. Im Mittelpunkt seiner Zeremonie steht ein einziger geliebter Gegenstand, sein Tischel. Sie ist wieder aus feinem Porzellan gefertigt, noch kunstvolle Mustern basiert. Es ist ein einfach, schlicht Schell, ein Beispiel für Wabi-Sabi-Shinai. Sie ist leicht asymmetrisch, ihr Gläser ist ein tiefes, irdisches Braun mit subtilen Unvollkommenheiten, und sie liegt wie ein natürlicher Verlängerung in der Hand. Der Meister liebt die Schell, nicht wegen ihrer Perfektion, sondern wegen ihrer Ehrlichkeit, ihres ruhigen Charakters, ihrer Verkörperung eines einfachen, schlichten Lebens. Die Schell ist wie das Wort selbst, unvollkommen, einzigartig und auf ihr eigen, unaufdringlich Artchen. Eines Nachmittags hilft ein junger Novice, eifrig, aber ungeschickt, dem Meister beim Aufräumen nach der Zeremonie. Sein Gedanken sind ganz woanders und macht sich Sorgen sein Meditationsfortschritt. Sein Hand rutscht an die Geliebt. Tischel folgt warm Stander und schaut dem scharfen und joltigen und herzerreihenden Gurgusch auf den Steinboden. Sie zerspringt in ein Dutzend Stück. Still breitet sich im Raum aus. Der junge Novice starrt inset auf die verstreuten Fragmente. Sein Gesicht bleich, vor Scham und Angst. Hat einen unschätzbaren Schatz zerstört. Hat seinen Meister entkascht. Sieht nur ein Treterschuss und einen Haufen wortloser Scherben. Der Zen-Meister Jedek rührt sich nicht, schreit nicht. Sucht nicht einmal. Atmet einfach und beobachtet die Schien mit ruhigem, klaren Blick. Nach einem langen Moment nieder neben dem verzweifelten Novizen nieder. Sieht den Jungen nicht wetten an, sondern mit tiefem, sanftem Mitgefühl, sei nicht traurig, sagt Lies. Du hast die Schell nicht zerstört. Du hast dir lediglich die Chance gegeben, ihr nächstes Leben zu beginnen. Mighty Hoxter. Erfurcht als Wörter kostbar Julen sammeln, beginnt der Meister, die Bruchstück einzusammeln. Findet jedes einzeln, selbst die kleinsten staubartigen Splitter, und lässt sie sorgfältig auf einen Seitentag. Denkt dem Novizen für seine Hilfe, und der Jung sieht billig verwirrt zu, wie der Meister die Bruchstück in sein Werkstatt trägt. In den nächsten Wochen widmet sich der Meister der langsamen, meditativen Kunst, der Kintsugi. Zurstreinet sorgfältig die Kanten jedes einzelnen, zerbrochenen Stücks, und Waschstab und Bruchstück weg. Dies ist die erste Phase unserer Heilung, geistig notwendige Arbeit, den empfänglichen Schock und die Verwirrung über unseren eigenen Bruch zu überwinden. Dann beginnt die geduldige Arbeit des Zusammenbaus. Der Meister bereitet einen speziellen Lackvio, den Krieg, ein natürliches Harz, aus dem Saft eines Baumes. Es ist dunkel und klebrig. MIT in einem Pinsel tritt ein Dunnschicht. Dies ist Lachs auf den Rand. Einer schirbt auf und folgt sie vorsichtig. MIT einen zusammen. MIT sanftem, gleichmäßigem Druck heilt sie zusammen, bis sie heften. Schmerzifs, Stück für Stück, Schirb für Schirb, reconstruiert. Hetzt nicht. Hey, swingt nicht. Hey, zwingt nichts. Zwingt nichts. Wie, die, nicht. Hört den Thielen zu und lasst sie wieder zueinander finden.
Diese ist der langsam, aufschwierig Prozess. Unser Leben nach einem großen Verlust oder einem tiefen Trauma wieder zusammenzusetzen. Is für der enorme Geduld an ein sanft, ruhig Hand als die Schell schläglich wieder zusammengesetzt wird, ist sie noch nicht verhüllt. Sie ist ein zerbrechliches Mosaik, zusammengehalten von dunklen, hässlichen Linien schwarzen Lachs. Sie sieht verletzt, vernarbt und noch zerbrochener aus als Silber. Der Meister stellt die Schell dann in einen speziellen Hohlschrank, wo die Luft warm und feucht ist. Sie muss nun wochenlang, manchmal monatelang, in dieser Dunkelheit stehen, damit der Lack ausschritten und wirklich fest werden kann. Dies ist die entscheidende Phase der Genesung in unserer eigenen Heilung. Dies ist die Zeit, in der wir mit unserer eigenen Zerbrechlichkeit geduldig sein müssen, in der wir im Dunkeln ruhen müssen, damit unsere inneren Heilungen stärker werden und sich festigen können, selbst wenn es aussieht und sich anfühlt, als geschehen ist. Wenn der Lack vollständig ausgehört hat und die Schell wieder stabil ist, führt der Meister den letzten magischen Schritt aus. Nimmt ein kleines, kostbares Gift, mit feinstem Goldpulver. Mit einem weiteren feinen Pinsel mischt dann Goldstaub mit einer kleinen Menschlack oder ein fließendes, flüssiges Gold ins Death. Und damit übermalt sorgfältig und liebevoll jeden einzelnen dunklen Riss. Zeichnet die Bruchlinien nach, nicht sie zu verbergen, sondern sie zu würdigen. Folgt dem Verlauf der Wunderschale und verwandelt sie in ein Netzwerk aus schimmernden, golden Flossen. Als fertig ist, stellt die Schale ins Sonnenlicht. Sie ist Septemberabend. Die schlicht erdbraun Schale ist nun ein Kunstwerk, wie kein anderes. Sie ist schöner, wortvoller und tiefgründiger als die Zuver in ihrem ursprünglichen, ungebrochenen Zustand. Die goldenen Neid verbergen den Scheiden nicht. Sie feiern. Sie erseln die Geschichte lebens der Schale. Ihr Zerbrechens und ihr Widerstandsfähigen, wunderschönen Wiedergeburt. Die Schale ist nicht schantrig broschen. Es ist scheinweils wurde gebrochen und mit lieb gehalten. Dies ist die Einladung für dich Schut Abend. Words Kinsugi Meister deiner eigener Seele. Dein Leben, dein Herz, dein Geist, dies ist dein Geliebschale. Und sie hat ihre eigenen Zerbruch erlebt. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit. In der Geborgenheit dieser tiefen Ruhe. Und nimm die Riss in dir in Ruhe wahr. Du musst den Schmerz des Bruchs nicht noch einmal durchleben. Lass einfach die Erinnerung in Form aufsteigen. Wie leicht ist dieser Riss der Entstand, als tiefes Vertrauen missbraucht wurde. Wie leicht ist der Riss eines Versagens, das den Selbstvertrauen erschüttert hat. Wie leicht ist der tief versweet Riss durch den Verlust eines geliebten Menschen. Ein Verlust, der den Welt entzweigerissen hat. Wie leicht ist das Netzwerk winziger Haares, das ein Kindheit voller Unsicherheit hinterlassen hat. Hab keine Angst vor diesen Rissen. Sie sind kein Zeichen deiner Schwach. Sie sind der Beweis davor, dass du gelitten hast und dass du den Herzen großen Schannen und manchmal schmerzhaften Abentur des Lebens riskiert hast. Wie der Meister sammelt den Stock mit frischt. Stell dir vor, wie du die zerbrochenen Teil deines Herzens mit größter Sorgfalt bewahrst. Beginn nun mit der langsamen Repetierarbeit. Der Lack, den du verwendest, ist den eigenen Akzeptanz. Träge mit jedem Temsag an Schicksalter. Bedingungsloser Akzeptanz auf die gebrochenen Kanten UFW. Das ist passiert. Das hat wehgetan. Ja, ich war ein Bodenzerstört. Diese Akzeptanz ist der starke Klebstoff, der davor sorgt, dass die Teile wieder zusammenpassen. Und nun nennen sie sich die Zeit der Heilung. Schenken sie sich Geduld. Heilung geschieht nicht über Nacht. Es gibt Zeiten, in denen sie sich zerbrechlich fühlen, in denen die alten Riss schmerzen.
Run Sie in der warmen, feuden Dunkelheit. Ihres eigenen Nickfuls und vertrauen Sie darauf, dass die inneren Bindungen stärker werden, auch wenn Sie es nicht sehen. Und nun, in diesem stillen, heiligen Moment, ist Zeit für das Gold. Das Gold ist die Weisheit, die du erlangt hast, die widerstandsfähig, die du aufgebaut hast, das Mitgefühl, das du entdeckt hast. Nimm den zarten Pinsel deines Bewusstseins. Tauchen in das flüssige Gold deiner Hart stärken beginn, den Riss zu verfolgen. Siehst du die Gesagtlinie des Hirschmerzes? Versi sie mighty Gold. Es ist keine Narbe mehr. Es ist ein schimmerndes Zeugnis deiner immensen Liebesvergier. Spüre Strahlenschönheit. Siehst du den tiefen Riss des Scheiterns? Mehlen mit dem flüssigen Gold der Weisheit, die du dir erworben hast, der Demut, die du gelernt hast, der neuen Richtung, die du gefunden hast. Es ist kein Zeichen der Schein. Es ist eine Linie auf der Landkarte des Wachstums. Siehst du die feinen, netzartigen Riss alter Traumata und Angst? Spür sie sanft und liebevoll mit dem sanften, warmen Licht des Überlebens. Sie sind kein Zeichen davor, dass du beschädigt bist. Sie sind die komplexen, lückenden Muster, die beweisen, dass du ein Überwinder bist. Ein Meisterwerk der Fähigkeit. Spür, wie dies jetzt in dir geschieht. Spür, wie dein ganzes Wesen, den wunderschön, unvollkommen, menschliche Seele, wann innen heraus zu leuchten beginnt. Das Licht kommt nicht von außen. Es strahlt aus deinen eigenen verheilten Wunden. Du bist kein makelloses, fabrikfertiges Objekt. Du bist ein einzigartig Kindsgeschichte. Und den Geschichte, MIT, all ihren Brücken und Reperturen, macht dich so großartig. Ruhe dich jetzt in diesem goldenen Licht aus. Lass es die Zelle des Krippers erfüllen. Lass es den Nervensystem beruhigen. Lass es das letzte Wort über den Vergangenheit sein. Nicht ich wurde gebrochen, sondern ich bin wunderbar gehaut worden. Es gibt hier keine Scham. Es gibt nur die still. Tief und strahlend Schönheit, ein erfüllten Lebens und einer liebevoll gehalten Seele. In dieser Ganzheit, in diesem golden Frieden gibt dich dem tiefsten und heilsamsten Schlaf hin. Du ruhst nun in einem sanften, goldenen Licht, Gas aus den verheilten Rissen deines eigenen Wesensstrahl. Du bist kein perfektes, makelloses Gefühl, sondern etwas viel selteneres und schöneres. Ein Meisterwerk der Widerstandsfähig. Den Lebensschicht in schimmernden, goldenen Tin. In diesem Zustand tiefer selbstakzeptvoll. Das Bedürfnis nach Streben und Geben von Weg. Jetzt müssen wir nichts mehr aufbauen oder reparieren. Wir müssen einfach nur dieses heilig, geheilt Gefühl selbst bewohnen. Und der Wegweiser für dieses tief bewohnen ist der Eintrug. Begleiter, der dich seit deinem ersten Augenblick begleitet, den Adam. Du ruhst nun im Meisterwerk deines Lebens, einem Gift nicht makelloser Perfektion, sondern tiefer, unvergänglicher Schönheit. Die Riss deiner Vergangenheit wurden im Mighty dem flüssigen Gold deiner Weisheit und deines Mitgefühls verholt. Und aus diesen verheilten Nachten strahlt ein sanftes, warmes Licht, das dich von innen erfüllt. Die Arbeit der Heilung ist getan. Der Kampf Ganzheit hat sich in einen stillen, leuchtenden Frieden verwandelt. Jetzt bleibt nichts anderes übrig, als diesen heiligen Raum, den du dir zerkörpert hast, vollständig zu bewohnen. Es ist Zeit, die Geografie deines eigenen Wesens zu erkennen. Und der Führer dieser intimen Expedition, der meisterhaft Kartograf deiner inneren Welt, ist den eigener der TM, dat in ganzes Leben lang. Begleitet dich dieser Stillbegleiter, einrhythmisch. Flut, die ein und ausströmt, nichts verlangt und dir da Heils gibt.
Wir ignorieren so oft und nehmen sein Leben spenden Prozent als selbstverständlich. Da hut abend richten wir unsere Wahl samt Aufmerksamkeit offen. Wir folgen ihm, als wir es das erste Mal und entdecken die Weiten und wundersamen Landschaften, die sich innerhalb deiner eigenen Haut verbergen. Dies ist keine Übung Kontrolle. Es ist ein Reis der reinen Entdeckung. Beginnen wir im Tor zu dieser inneren Welt. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Nasenschir. Die beiden heilen im Fuge Ihres Gesichtspurges. Spüren Sie die Luft im Raum, Sie herum, Kolon, still. Und dann spüren Sie, dann beginnen Ihres nächsten Einnehmens. Die Luft wird in einen sanften, unsichtbaren Strom eingesaugt. Spüren Sie die erste Berührung im Urin Ihrer Nasenschir und dann das Gefühl, wie Sie durch dies beiden Tor strömt. Die winzigen, feinen Härchen, deren sind wie Uralti, Wieswachter, die Luft filtern und reinigen und davor. Sorgen, Gas nu reins und Grendus in diesen heiligen Raum gellend. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, dies subtle Schatzen schwell zu würdigen. Folgen Sie nun dem Atem. Rend sein Ries nach innen und oben fortsetzen. Die gewundenen warmen Gens hinter Ihr Nase und Ihrem Rachen. Stellen Sie sich dies als ein tief stillschlag vor, deren one MIT einer Weichen. Füten Membran ausgekleidet sind, die Luft ergornten befugtet, und Sie perfekt auf die zarten Länder vorbereitet, die vor innen liegen. Die super cool Luft wird nun warm und wird ein Teil von innen. Sie empfangen die Welt und verwandeln sie dabei. Dies geschieht ohne Anstrengung, nur ein sanft, intelligent Alchemie. Die Körper emittieren Atemsen Bolfert. Die Ries geht weiter nach unten. Wobei im Kehlkopf, dem Zuhaus deiner Stimme, die nun still und ruhig ist. Der Atem fliegt die Luftreher hinunter, denn mit Teigen Stamm eines umgedrehten Baumes und tielt sich dann. Tielt sich in zwei Hubst, einer Fuß nach rechts, einer nach links, in die beiden großen, lebendigen Hochregium deiner Lunge. Lass die Aufmerksamkeit heran. In dem weiten, gurgemigen Gefühl in deiner Brust. Spür mighty Genem. Einatmen, wie sich dies Hochregium sanft und mihilos füllen und in alle Richtungen ausdehnen. Nach vorn, nach hinten und zersit. Spür die subtle Entdeckung der winzigen Muskeln zwischen den Rippen. Du schaffst Raum in dir, einen Raum für Leben, einen Raum für Frieden, dort lass den Bewusstsein nun noch feiner, mikroskopischer werden. Folg dem Atem, wie tiefer in die Lunge gellend durch die persuaden Bronchien, die sich wie die Äste eines großen Uraltenboms ausbreiten. Von den Hauptesten zu kleineren Jästen, dann densigen Zweigen, bis der Atem sein entjoltiges Ziel erreicht. Millionen winziger, schimmernder Bläsken, die alveolen genet werden. Stell dir dies als die Blätter deines inneren Lebensbaums. Viel, hier findet der heiligste Austausch der Natur statt. Stellen Sie sich ein einzelnes Teilchen des Atems vor. Denn Sie gerade ein Jeet mit haben, ein winziges Molekül lebensspendenden Sauerstoffs. Es hat den ganzen Weg zurückgelegt und ruht nun auf der Oberfläche eines dieser schimmernden Blätterteigen geschehen. Auf der anderen Seite einer Membran, dünner als ein Gedenk, befindet sich der Blutkreislauf. Der groß, fließende Fluss ihres Lebens, und in einem stillen, wundersamen Moment durchdringt das Sauerstoffmolekül der Membran und elges sich im Fluss auf. Es wird empfangen. Es ist nun ein Teil von innen, bereit in die elegantsten Winkel ihres Kinderreichs getragen. So werden da gleich seid. IG bringt der Fluss ein Geschenk zurück. Gibt altes und verbrauchsfrei Gas, Kohlendioxid, den Staub, den Stoffwechselfers. Dies ist Partikel verlässt das Blut und gellend in den Lungensack, bereit für die Rest der Befreiung. All dies geschieht in einem stillen, wunderschönen Augenblick.
Millionen ber millionen mal MIT Jedamedumsug. Dies ist das Hörstig deiner physischen Existenz. Dieser ständig and mutig Tans de Empfangens und Losslessens. Spür das Wunderbar darin. Dien Kripper beherrscht dies perfekt. Du musst den nicht steuern. Du musst nur in Bewusstsein seiner. Tiefen, Mahelos in Weisheit run, und nun beginnt die Reise des Ossemens. Die großen Lungen home beginnen sich zu entspannen und zu entklären. Der Atem, der nun das nicht bentidigt in my Teachstreit, tritt sein Rückreis an. Strömt durch die Est die Bomes in den Hauptstamm, hinauf durch das Stillhausdienerstamm. Durch die Warmschlag der Kehel und verlast schläglich den Kripper als warmer. Waker Luftstrom, der aber den Oberlip streicht. Du hast der Welt etwas zurückgegeben. Der Kreislauf ist geschlossen, verweil einen Moment higher, und beobachtet einfach diesen vollen, sanften Kreislauf. Das cool Einatmen der Empfangens. Das warm Ausatmen der Losslessens. Is der Rhythmus der Sehens. Is der Rhythmus der Jerseyten. Is der Rhythmus der Leben selbst und der Geschichte genau higher. Im Zentrum diens eigenen Seins, da die Geografie diens. Adams endet nicht in deiner Brust. Lass den Kartographen Dienst Bewusstseins weiter nach Süden reisen. Atme wieder ein und lass den Atem tiefer strömen, vorbei in der Lunge, geh mit sich. Der groß, geübte Muskel diens Workfuls noch unten abflacht. Dieser sanft Druck lasst dienen Bauch sich ausdehnen und entspannen. Spür, wie sich den Bauch beim Einatmen hebt, wie ein weicher, warmer Ballon, der sich aufbläst. Dies ist das Land einer tiefen, intuitiven Kraft. Es ist den Schwerpunkt. Wenn du in deinen Bauch atmest, signalisierst du deinem gesamten Nervensystem, dass du grundsätzlich sicher bist. Der Hellway verfolgt dich nicht. Der Kampf ist vorbei. Es ist Zeit für Ruhe und Verdauung. Es ist Zeit für Heilung. Konzentriere dich für einen Moment darauf. Atme langsam, tief und sanft ein und spür, wie sich den Bauch sanft hebt und senkt. Atme lange, langsam und vollständig aus und spür, wie sich den Bauch sanft senkt. Du brauchst dies nicht zu erzwingen. Lass es einfach zu. Wenn den Gedanken abschweifen, wie es ganz natürlich ist. Vor sie sanft und unerwartet zurück zu diesem Einkacken. Tiefen Gefühl, dem Heben und Senken deiner eigenen ruhigen Welt. Jeder Atemzug ist ein Well des Friedens, der den gesamten Nervensystem durchströmt und dich immer weiter von deinen Sorgen wegträgt. Nun erkennen wir anletzt dies. Hochselig gebe dieser inneren Landschaft. Es ist ein Ort, in dem wir so oft vorbeieilen. Es ist die Pause, die Still, das Stillplateau im Ende des Ossemens. Nachdem du vollständig ausgegeben hast, gibt dies einen Moment vollkommener, absoluter Still, bever der Nachts Atemzug ganz natürlichen Steff. Lass uns gemeinsam darauf warten. Atmen sanft ein, atmen tief und sanft aus, und dann Worte. Ruhe. In diesem Raum, mag sonnigs flüchtig sein, aber ist da. Es ist ein Moment jenseits der Zeit, ein Moment reinen Seins. In dieser Pause atmest du nicht ein und nicht aus. Du bist einfach higher. Es ist der Raum zwischen den Gedanken, die Still zwischen den Noten. Sie ist der Ursprung aller Dinge. Je länger du in dieser friedlichen, leeren Pause verweilen kannst, desto tiefer wird den Ruhelosen. Sie ist die Essenz der Hingabe. Sie ist das bedingungslos Vertrauen des Krippers. Das der Nachts-Atemzug kommen wird. Ohne dass du in Befehlen MUSST, doch du kannst also loslassen. Du kannst vollkommen loslassen. Erforsch weiterhin diese Innerwelt, die cool Luft wie den Toren, die weiten, sich aus den Enden helen der Brust, die sanft, rhythmisch Flut des Bauches, die tief, heilend still der Pause. Dies ist den wahres Zuhause.
Dies ist, die Landschaft dies Friedens. Du musst nirgend du anders sein. Kein Problem, dass du listen musst. Is gib nur die Einweg, heilig und tief heilend Riestdienst. Eigenitems, Volgem, Bertrauen. Last dich jets von em tragen. Den ganzen Weg Notchhaus in den Schlaf. Natürlich. Ich schreib dies ausführliche einzeln für dich. Die gewünscht tief und qualit zu gelisten. Abschnitt 11 habe ich in meiner vorigen Antwort bereitgestellt. Wenn sich ihr Bewusstsein in der weiten inneren Landschaft ihres Atems niederlässt, beginnt ein Tiefstill zu digimeren. Sie sind dem Entdecker, dem Kartografen ihrer eigenen Lebenskraft, in der tiefsten Bereich ihres physischen Seins gefolgt, und das Ergebnis ist ein Wachsen still. Da was es das Wesen dieser Still. Welch Qualit hat dieser Frieden? So oft begegnen wir dem Frieden, als wir ein zerbrechliches Bauwerk, das wir uns selbst erkennen müssen. Ein Ziel, das wir müssen erkennen, wir glauben. Wenn wir nur die Teil unseres Lebens richtig ordnen, alle strengen Gedanken zum Schweigen bringen und den perfekten Zustand erkennen, dann finden wir endlich Frieden. Und so wird unsere Sucht nach Ruhe zu einer weiteren Form der Arbeit, zu einem weiteren Museum streben, das uns noch mehr macht. Wir versuchen, unseren Geist zur Ruhe zu zwingen, ein paradoxer Kampf, wie der Versuch, Wasser MIT, einem Hammer. Zu glitten, je mehr wir es versuchen, desto mehr Wellen suchen wir. Wir behandeln Frieden als etwas Ugeres, etwas, das uns fällt. Und dass wir uns einigen müssen. Da das große Geheimnis der Weisheit, der diesen Kampf endlich binden kann, ist, Frieden ist nichts, was man schafft. Ist etwas, das man entdeckt. Ist keine Errungenschaft. Ist unsere ursprüngliche Natur. Der Frieden, den du suchst, ist der eigentliche Grund, auf dem Dienst stattfindet. Wir schauen immer da. Geduldig warten unter dem Lärm. Ihn zu finden, brauchst du nicht hinzusuchen. Du musst nur lernen zuzuhören. Nicht auf die Gergusch, sondern auf die Still, die sie birgt. Das ist die Lehre der Angeliten Glock. Ich möchte die Geschichte der Pilgers Erslin der diesen Klang sagt. War ein Mann, dessen Geist von einem unerbittlichen Sturm aus Angst und Kummer erfüllt war, hat Geschichten von einem abgelegenen Bergkloster gehört, in dem ein großes Brandglock hing. Ein Glock, so heilig und perfekt gegessen, dass ein einziger Schlag ein Leben voller Leid zerschmettern an jedem, der sie hört tiefen, unerschütterlichen Frieden schenken kann. Im Glauben, da sei die Heilung, da es so dringend braucht. Unternimmt der Pilger ein lange und beschwerlich Reis, a Durchquert der Ebene. Durchquert tuckisch Walder en Erklem-Style gewunden Bergfade, fest auf sein Ziel fixiert. Den Klang souverän, der ein endlich heilen Word, noch monatlanger Reis. Mut und Erschip erreicht der endlich die Tor den Klosters. Is war ein Ort von temperamenter Schlichtheit und Alter. Da was in am meisten beeindruckt. War nicht sein Schönheit, sondern sein Still. Is war keine Leer, todstill, sondern ein lebendig, spürbar Präsenz. Die von den alten Steinen, den nordischen Kiefern und der Luft selbst aufzugehen, schien. Spürt, wie sich sein innerer Sturm in dieser Gegenwart legt. Daher verstand nicht. Dat van den alten Abt, der in einem gemorten Hoflaub fängt. Der Pilger verbeut sich tief, sein Herz klappt wie erwording. Meister, sagt, ich bin monatlich gerüst. Ich bin gekommen, die heilig Glock zu hören. Man sagt, ihr Klang kann einer gekulten Seele Frieden bringen. Bet, one lutet ihr sie. Der Abt hört auf zu fegen und blickt den Pilger mit Augen. Und die so tief und klar waren wie der Himmel. Antwortet nicht sofort. Stattdessen stellt ein Frage. Sag mir, sagt der Abt mit sanfter Stimme. Was hast du auf deiner Reise hergehört?
Der Pilger war verbluft. Ich hört das Heulen der Winds in der Ebben, antwortete. Ich hört das Kreischen der Vögel im Laub. Ich hört das Klappern der Lassen. Stein unter meinen Füßen auf dem Weg. Und wie over allem hört ich den unaufhörlichen Lärm meiner eigenen sorgenvollen Gedanken. Deshalb bin ich gekommen, die Glocksouverän, die all das zum Schweigen bringen wird. Du hast nur den Klängen gelauscht, sagt der Abt mit einem sanften Lächeln. Und so hast du die Wahrlehre verpasst, die Heiligkeit unserer. Glock liegt nicht im Klang der Bronze. Sie liegt nicht im Nachhall, der die Luft erschüttert. Der Klang ist einflüchtiges Irenes. Die Wahrlehre der Glock ist die Jude still, aus der Klang entsteht, und die Jude still in die Zurückgekehrt. Der Klang ist nur ein kurzer Hinweis, der die Aufmerksamkeit zurück auf die Still lenkt, die immer da war. Du bist den ganzen Weg gekommen, ein Gurgusch zu wenn der Frieden, den du suchst, bereits in der Still vorhanden ist, die du ignoriert hast, du tät auf den stillen Hof, die Still, die du jetzt spürst, das ist der Klang der Glock, die nicht gelgutet wird. Das ist der besten Dixlehre. Ihr Weisheit zu erfahren, musst du offern. Auf ein Gurgusch zu worden, das dich rettet, und empfangen, auf den Frieden zu rennen, der dich in diesem Moment bereits rettet. Der Pilger was zutiefst verwirrt, aber auch verzweifelt, also bliebe. Der Abt gab ihm eine einfache Anweisung. Sollte den ganzen Tag im Hof sitzen und einfach nur suchen. Die Glock wurde wieder in diesem Nacht am nächsten Tag gegutet. Der Pilger sah da und hört zunächst nur sein eigen Frustration. Sein Gedanken rasten, das ist ein Trick. Wann luten sie endlich? Mein Gedanken sind so laut wie ein Jahr da. Hört das Zwitschern der Vögel, das Rascheln der Blätter im Wind und das Fernschlagen einer Axt. Dies war els nur Lärm. Da Nachttagen dieser Übung begann sich sein Düren zu verändern. Seine Aufmerksamkeit, die nicht länger auf einen einzelnen magischen Laut gerichtet war, entspannte sich und vermied sich. Hört nicht mehr nur den Gesang der Vogels, sondern auch die tief still, aus der Gesang hervorbrach. Der Gesang war ein klein flüchtige Gestalt, und die Still war die Wheat in los Leinwand, auf der Jimmel war. Begann, denn Raum zwischen den Weinbergen wahrzunehmen. Spürt die Still, die das Gurgusch der fernen Axt enthielt. Sein Blick richtet sich von der Gestalt auf den Boden dort, den wann sein Lauschen nachhinein. Bemerkt den chaotischen Lärm seiner eigenen Gedanken, dort nun versucht is ernie. Anstatt sich vom Inhalt der Gedanken gefangen nehmen, lassen, versucht auf den Raum zwischen ihnen zu lauschen. Source schien is keinen zu geben. Da mittelt fand ein winzig Glück, nach einer Sorge, und wieder der nächsten. Ein Mikrosekund reiner, gedankenfreier Still. Richtet seine Aufmerksamkeit darauf. Is waren offenbrung. Fand ein weiter an noch ein. Erkennt, dass sein Gedanken keine geschlossen Lärmwand waren. Sie waren einzeln Clans, die in einem riesigen, stillen Raum auftauchten und wieder verschwanden. Dieser stille Raum war sein wahrer Verstand. Die Gedanken waren nur besser. Endlich hat die angelnde Glock gehört. Hat erkannt, dass der Frieden, den sucht, kein zukünftiges reines war, sondern eingegebenes Reale, der grundlich seines eigenen Bewusstseins. Dies ist die Entdeckung, die du jetzt machen kannst. Du bist der Pilger, und dein Geist ist der Hof. Du hast darauf gewartet, dass etwas geschieht, dass ein magischer Zustand eintritt, der dir endlich Frieden bringt. Aber alles, was du tun musst, ist dein Art zu suchen zu enduren. Konzentrieren Sie sich auf die Gurgusch. In Ihrem Zimmer, vielleicht ist da das Summen einer Maschine, der entfernt Workerslärm,
das näheren eins Hauses, gas sich berget. Rennen Sie dies Gergusch, da lenken Sie nun Ihre Aufmerksamkeit. Rennen Sie die still, die dies Gergusch umjit. Die still liegt hinter einen See herum. Die Gergusch sind kleine Inseln, die in einen riesigen Tiefen. Ozeaner still schwimmen. Lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit in diesen Ozean eintauchen, anstatt zu versichern, von Insel zu hüpfen. Lenkt dies sanft lauschen und natschen. Nimm die Gedanken wahr, die in deinem Kopf auftauchen. Ein Erinnerung, ein Plan, ein flüchtiges Bild. CCL's Gergusch. Sie sind nicht du. Sie sind mentales Wetter. Anstatt dich im Inhalt des Gedankens zu verfangen, interessier dich für den Raum innerem. Nimm dich still wahr, aus der Gedankenstadt, und dich still, die hinterlässt, wenn verget. Versich nicht, mehr still zu schaffen. Versich nicht, die Gedanken zum Stillstand zu zwingen. Das ist der alte Weg, der Weg des Kampfs. Interessier dich einfach mehr für die Still, als für den Lärm. Das ist das große Geheimnis der Ruhe. Gerade die Bemühung, den Geist zu beruhigen, sorgt dafür, dass erlaubt bleibt. Die Befreiung kommt durch die Veränderung deiner Identität. Du bist nicht der Lärm, du bist nicht die Gedanken. Du bist die Still, in der die Gedanken entstehen. Du bist die groß, still, undisturbare Glock selbst. Die Gedanken sind nur flüchtig Nachklang, Ruhe jetzt, als dieses Stillbewusstsein, Spürsein weit. Dies ist unzerstörbar, dies ist unbefleckt. Kein Gedank, egal wie ängstlich oder watten, kann dieser grundlegenden Still etwas inhaben. Keine Emotion, egal wie stürmisch, kann ihren tiefen, beständigen Frieden strahlen. Dies ist den ultimative Zuflucht. Dies ist den ursprünglich HEIMAT dot last den ganzen Körper in dieser Erkenntnis entspannen. Last den Muskellocker werden. Im Wissen, dass sie von dieser tiefen inneren Ruhe getragen wurden. Last den Hörser Ruhe kommen. Im Wissen, dass sie in dieser Elementen still geborgen ist. Du wurdest nicht auf Frieden. Du rust in dem Frieden. Der Dien war Natur ist. Higher. War schon immer higher. Die Glock lutet nicht. Und in ihrem stillen, ewigen Lied kannst du endlich vollkommen loslassen. Du rust in der großen, stillen Kathedral Diens eigenen Seins. Und lauscht der ewigen, unerhörten Glock Diens ursprünglichen Friedens. Die plappernden Stimmen deiner Gedanken. Eins so kraftvoll und drängend, in Puppen sich none else blows Echos in einer tiefen, heiligen Still. Dies Still ist den One not to. Dieser Frieden ist den Gebetrecht. Nachdem du diesen stillen Mittelpunkt gefunden hast, kannst du beginnen, einer anderen Art von Weisheit zu lauschen, einem Wissen, das nicht aus der lauten Oberfläche des Geists, sondern aus dem Tiefen. Stillen können Diens Physischen selbst entspringt. Unser ganzes Leben lang wurden wir darauf konditioniert zu glauben. Intelligenz sitzt nur in unserem Kopf. Wir haben den analytischen Verstand zum erhoben. Zum alleinigen Herrscher unseres inneren Reichs. Wir lauschen seinen endlosen Debatten, seinen ängstlichen Streitgefinden, seinen zweifelnden Nachbetrachtungen und Glauben. Dies ist laut Gremium sei die einzig Quelle verlässlicher Informationen. Wir haben gelernt, komplexen Konzepten mehr zu vertrauen als einfachen Gefühlen und abstrakten Theorien, mehr als der direkten, ehrlichen Wahrheit unseres eigenen Körpers. Wenn wir via einer Entscheidung stehen, denken wir darüber nach. Wenn wir mit einem Gefühl konfrontiert werden, versuchen wir, es herauszufinden. Wir leben vom Hals aufwärts und behandeln den Körper kaum mehr als ein Versuch, ein Maschine, die kommandiert, diszipliniert und gelegentlich repariert werden muss. Damit haben wir uns von der tiefsten Lesson und vertrauenswürdigsten Quelle der Weisheit
abgesnitten. Die will be SITEN.HEETEE Eben, Werden, ein Still Revolution. Starten, wir werden den plappernden Kungig sturzen und lernen, der schweigenden Kneigung zuhören. Wir werden aus dem lauten Kapitel im Kopf hinabstiegen in die reichen, fruchtbaren und wissenden Länder des Körpers. Wir werden lernen, das Flüstern, de Marx souverän. Stellen Sie sich für einen Moment eine alte Frau vor, die am Rand eines riesigen Uraltenwalds lebt. Sie ist die Kräuterkundlerin des Dorfs, hat aber noch nie ein einziges Buch über Botanik gelesen. Ihr Wissen stammt nicht aus Diagrammen oder ladinischen Namen, es beruht auf einem lebensstillen, aufmerksamen Surrenz. Wenn Dorfbewohner imitieren Beschwerden durchkommen, konsultiert sie keine Karte. Sie geht langsam in den Wald. Ihr nackten Fuß weich auf dem musigen Boden. Sie sagt nicht nach einer bestimmten Pflanze. Sie lässt sich einfach auf. Die Stimme des Walds ein, dat sie geht, bis ein bestimmter grüner Fleck, ein bestimmt Ansammlung von Blittern, MIT einer cellulen Energie zu, die sie anspricht. Sie bleibt stehen, sie nicht nieder. Leo ersteht ein klein unscheinbar Pflanz. Ein junger Botanikstudent, der folgt, kennt sofort Mursiken. Sie zu identifizieren, zu kategorisieren. Das ist Stellaria Median, ein Mitglied der Notwendigkeit. Ihr Werkstoff sind, im Kopf des Studenten, herrscht ein Wirrwarr von Etiketten. Ein Raster aus bereits vorhandenem Wissen, in das dies neue Erfahrung hineingepresst werden muss. Da hat die alte Kruder Heilerin tut das nicht. Sie fragt nicht, wie heißt du? Sie fragt mit kindem Herzen, wo bist du? Sanft berührt sie ein Blatt und spürt seine Textur zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie bemerkt seine Weichheit, seine feinen Härchen, seine Elasticität. Sie schließt die Augen und heilt das Blatt in die Nähe. Sie atmet nicht nur seinen Duft ein, sondern seine Essenz, den grünen, erdigen Jarek des Lebens selbst. Wie legt sie sogar ein winziges Stück, let es sich auf die Sonne. Nicht seinen Geschmack zu analysieren, sondern sein Working, sein subtle Schwingen, sein energetisch Signatur zu spüren, wenn es auf Hygiene trifft. Sie denkt nicht, sie kommunisiert. Sie umgeht den lauten konzeptuellen Verstand und tritt in einen direkten Dialog mit der Lebenskraft der Pflanze. Ihr Körper ist ihr Instrument des Wissens. Sie spürt die Natur der Pflanze in ihren eigenen Zellen. Sie lauscht dem Flüstern, das aus der Erde durch die Wurzeln der Pflanze in ihr eigenes Ruhejuice empfängliches Wesen dringt. Und die Pflanze erzählt ihre Geschichte. Sie sagt ihr, ob sie ein Heilmittel für heiß, entzündlich Zustand oder ein Linderer für kalten, stagnierenden Kummer ist. Sie sagt ihr, ob sie ein scharfes, schnell wirkendes Heilmittel oder ein langsames, tiefgreifendes Stärkungsmittel ist. Dies Weisheit steht nicht in einem Buch. Sie wird von Mark zu Mark geflüstert. Von der Lebenskraft der Erde zur Lebenskraft in ihren eigenen Nacken. Sie besitzen dieselbe Fähigkeit zu tiefem, intuitivem Wissen. Ihr Körper ist keine Maschine, die sie bewohnen. Ist ein riesiger, intelligenter Organismus, ein Universum der Weisheit. Und spricht ständig zu ihnen, nicht MIT Worten, sondern in seiner eigenen Sprache der Empfindung, des Gefühls und der tiefen, stillen Weisheit. Heute werden wir lernen, zuzuhören. Lass den Bewusstsein von deinem Kopf herabsinken. Stell es dir als einen warmen, schweren Stein vor, der langsam durch das Wasser den Seins gleitet. Lass es in deiner Kehle vorbeisinken und das Haus der Wort hinter sich lassen. Lass es durch den Brust sinken, den Sitz deiner turbulentesten Emotionen tief in der Mitte des Bauches zur Ruhe kommen. Die Japaner nennen diesen Ort den Hera, das vitale Zentrum des Lebens in der intuitiven Weisheit. Rich den Aufmerksamkeit, higher auf dich. Spür das sanft Heben und Senken deines ist, bereichs MIT in deinem Atem.
Hier ist ruhig. Hier ist stable. Hier ist dir die dot von diesem Zentrum aus der Bewusstsein, nach aus. Wie die langsamen, ausstrahlenden Wellen Einsteins, deren einen Teig voll, lasst die Well ihre Aufmerksamkeit ihren gesamten Körper durchfluten, spürt. Die reale Earth-Körpers als Kansas, als ein einziges, einheitliches Empfindungsfeld. Spürt die Wurm, die Kohl, Gaskribbeln, die subtlen Vibrationen, die immer präsent sind, aber meist ignoriert werden. Ihr denkt nicht an ihren Körper. Ihr seid für ihr Körper. Sie bewohnen von innen heraus, tauchen wir nun tiefer ein. Lasst die Aufmerksamkeit durch die Oberfläche deiner Haut sinken. Die Grenze zwischen dir und der Welt bügt dich nach innen. Durch die weichen, nachgiebigen Schichten deiner Muskeln. Nimm ihren Zustand wahr, ohne zu urteilen. Wenn du Spannungen hast, nimm sie einfach wahr und bad sie in der Wurm deiner Aufmerksamkeit. Vollachtigkeit. Sink dich immer tiefer, bis die Aufmerksamkeit den Kern deines Körpers erreicht. Die Nacken, kommen sie zur Ruhe. Und spüren Sie Ihr eigenes Skelett. Spüren Sie seine großartige Architektur, das solid Gerüst, das Ihnen Form und Halt gibt. Spüren Sie die langen, starken Nacken Ihrer Beine, den eleganten, schützenden Gefüge Ihrer Rippen, das solid erdende Gewicht Ihres Beckens, die komplex, wundersame Struktur Ihrer Hand und Füße. Dies ist der Test-Ziel von Ihnen. Der Dicktesten stillst, und just genug tiefer. Lass den Bewusstsein die Substanz des Nackens selbst durchdringen und in seinen lebendigen, intelligenten Kern eintauchen. Das Mark, dies ist die Kell. Im Mark entsteht den Lebensblut. Hier werden in einer stillen, dunklen und zutiefst weißen Fabrik die Grundlagen deiner Existenz geschaffen. Hier gibt es keinen Zweifel, keine Angst. Gasmark matcht sich keine Gedanken darüber, wie es einrots. Blattkarperchen ersucht. Es fragt nicht, ob es seiner Aufgabe würdig ist. Es weiß es einfach. Es handelt aus tiefer, instinktiver, unerschütterlicher Weisheit, ruh den Bewusstsein hier, im Mark den Seins. Ein Lausch. Nicht MIT dienen Ohren, sondern MIT deinem ganzen Selbst. Das Flüstern des Marks sind keine Gürgers. Es sind Gefühl. Es ist das Gefühl tiefer, geerdeter Sicherheit. Es ist das Gefühl unerschütterlicher Präsenz. Es ist das still, sicher Wissen, das es dir im Grund gibt. Den Verstand mag tausend Geschichten voller Zweifel und Angst spinnen. Da tief in deinem Innern ersucht sich ein innerer Geschichte. Ein Geschichte von Widerstandsfähig. Ein Geschichte von Stärke. Ein Geschichte von tiefem, unkompliziertem Sein. Vertraut dieser Geschichte. Lern ihr ruhig Stimme zu schätzen als das laut, hektisch Geschrei dient. Analytischen Verstandes. Wenn du wie einer Entscheidung stehst, nutzt natürlich den Verstand, Informationen zu sammeln. Da dann tauch ein in dies tiefer Ebene. Spür, wie die Entscheidung in deinem Innersten weiterhält. Den Körper erkennt den Weg, der leichtige vom Weg des Widerstands. Den Mark weiß, was dich gehört und was dich erschöpft. Dies ist kein magischer oder mystischer Prozess. Es geht einfach darum, sich auf das Ihres intelligent Feedback-System, dies eigenen Organismus einzustimmen. Liegt hier und lasst dies tiefgründig Weisheit gegen ganzes Wesen durchdringen. Spür, wie sie aus deinem Mark aufsteht und Gselle mit tiefer Ruhe und Gewissheit erfüllt. Dieser Friede ist unbestreitbar. Die Sicherheit kann kein sorgenvoller Gedanke gefährden. Du ruhst in der tiefsten Wahrheit deines Wesens. Der Denken Geist kann nun endlich sein Wachsamkeit lachen. Denn weiß, dass ein weißer Lehrkneigen auf dem Thron sitzt. Das Flüstern aus dem Mark ist die einzige Führung, die du brauchst. Lass es dein Schlaflied sein. Lass es der still, stetig Rhythmus sein, der dich in einen Schlaf treibt.
Der nicht nur Ruhe für den Geist, sondern tief, zellular Erholung für den ganzes Wesen bietet. Sie sind nun tiefen, stillen Wissen ihres eigenen Körpers verankert und run in der unerschütterlichen Wahrheit, die ihnen aus tiefstem Herzen zuflüstert. Von diesem oder tiefer Stable in Ruhehaus haben sie nun die Perspektive an die Kraft, ein der wichtigsten Handlungen der mentalen Hygiene, der Schaffung, den vergangenen Tag bewusst und vollständig loszulassen. Jeder Tag unseres Lebens ist ein Ries entlang einer Weiten. In losen Kost. Die Kost ist unser Geist. Und unsere Erfahrungen sind die Fubdruck, die wir darauf hinterlassen. In manchen Tagen ist der streng glatt und ruhig. Doch in den meisten Tagen, wenn die Dämmerung hereinbricht, ist der Sand ein komplexes, chaotisches Geflecht aus Spuren. Wir schleppen die Erinnerung in diesen überfüllten, chaotischen Strand Meitians in die Nacht, rollen in unseren Träumen aus und verfolgen Spuren in unseren hellbewussten Gedanken. Wir fragen uns, warum wir keine Tiefruhe finden. Keiner, aber wir auf einem Bett aus der angelsten Geschichte kein schlafen. Heute Nacht werden wir nicht in diesem überfüllten Strand schlafen. Wir werden als still mitfühlen Beobachter dessen und die sanft, unvermeidliche Reinigung der Flut beobachten. Stellen Sie sich wie Sie stehen jetzt in der Dämmerung, ein Ufer Ihres eigenen Geistes. Der Himmel über Ihnen ist sanft, die Luft ist still. VOR innen erstreckt sich die Wheat-Sandfleck. Gezeichnet von den Spuren der vergangenen Tags. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und sehen Sie stiller Beobachter. Beurteilen Sie die Fußspuren nicht. Wünschen Sie sich nicht, dass Sie anders rennen. Sehen Sie sie einfach als das, was Sie sind. Eine Aufzeichnung der verbrauchten Energie. Die Geschichte einer Zeitreise. Schauen Sie genau hin. Sie kennen die verschiedenen Spuren erkennen. Sehen Sie dies tiefen, schweren Abdruck, die tief im Sand zu versinken scheinen, MIT scharfen, utenden Kanten? Das sind die Spuren eines Konflikts, eines Moments der What, einer heftigen Meinungsverschiedenheit oder eines schmerzhaften Gesprächs. Sie spüren die Last der Emotionen, die Sie herübergebracht haben, Sie fühlen sich schweren. Sie fühlen sich dauerhaft und da es Sie eruieren Sie mal dorthin. Sehen Sie die leichten, hopfenden, tanzenden Abdruck, die über den Sand zu gleiten scheinen. Es sind die Spuren eines Augenblicks der Freude, eines gemeinsamen Lachens, einer kleinen, unerwarteten Freude, eines Augenblicks der Verbundenheit. Sie sind wunderschön, aber auch vergänglich. Aufrüssigen wir. Dies Abdruck festzuhalten. Ein Mauer Sie herum zu bauen. CVO dem Wind zu schützen. Dort auch das ist eine Form der Verbundenheit. Und was ist MIT diesem hektischen? Solch überlappenden, chaotischen Whirlwind von Abdrücken, das hin und her geht, im Kreis, und nirgendwann fort. Das ist das untrügliche Zeichen von Angst. Die Spuren eines Geistes, der in einer Sorgenschleife gefangen ist und immer wieder denselben kleinen Fleck Erde. When die Energie verschwingt bei der Erstellung. Dieser Abdruck ist ein Temporalbild. Vielleicht sind Sie auch die Längen, deren entschlossenen Fußspuren ihre Arbeit, ihre Konzentration, ihre Verantwortung. Und vielleicht daneben die Flaschen wandernden Spuren der Überlenkung, der Momente, die Sie mit Scrollen verbracht haben, der Zeit, die einfach verflogen ist. Es ist als higher. Die ganz Geschichte ihres Tags ganz geschrieben, nehmen, Ziels war, das schon, das mersiv, das produktiv, das verschwenderische, verneigen Sie sich davor, imitiert samt dem Respekt für das Leben, das Hut durch Sie geflossen, ist da und nun. Nachdem Sie die Landschaft ohne Wording betrachtet haben, richten
Sie, Aufmerksamkeit auf den Horizont. Auf die groß dunkel Linie des Meers. Und lauschen Sie, kennen Sie Is Ren? Is ist sonnig ein danzliches Gurgusch, ein tiefes, rhythmisches Flüstern, ein sanftes Is ist das Gurgusch der nahenden Flut. Dies Flut ist keine Gultalich. Breckenkraft. Sie Verkörper ruhig, unausweichlich, kosmisch befreiend. Sie ist die Kraft ihres eigenen, tiefen, loslösenden Bewusstseins. Sie ist die manifestierte Weisheit der Vergänglichkeit. Beobachten Sie, wie der Userstrand des Wassers, ein dünn schimmern Linie aus weißem Schaum, lautlos den Strand hinaufliegt. Berry den ersten Fußabdruck. Wie leicht ist, einer der leichten, freudigen Abdruck. Einen Moment lang wird der Abdruck vom Wasser umarmt, und dann, als das Wasser zurückgeht, ist verschwunden. Nicht guldsam ausgelöscht, sondern sanft und liebevoll wieder in die Ganzheit des Strands wackelst. Sie spüren einen kleinen Stick, den Wunsch, diesen glücklichen Moment festzuhalten, doch die Flut erinnert sie daran. Freude ist nicht da so da, festgehalten zu werden. Sie ist da so da, erlebt zu werden. Nun ist sie Zeit, sie loszulassen. Platz für den Nächsten zu schaffen. Die Flut setzt ihren langsamen, majestatischen Vormarsch am Ufer fort. Sie erreicht die hektischen, chaotischen Spüren ihrer Angst. Wenn das Wasser derber hinwegspult, wirkt es wie wohltuender Balsam auf einen fiebrigen Geist. Die hektische Energie bereit sich. Die kreisförmigen Muster werden aufgebrochen. Das Wasser füllt die sich überlappenden Spüren und verschmilzt sie zu einem ruhigen Becken. Als es sich zurückzieht, bleibt der Sand glatt, ruhig und friedlich zurück. Die ängstlich. Energie wird neutralisiert und wieder in den großen, friedlichen Ozean des Seins aufgenommen. Sie mussten ihre Angst nicht bekämpfen. Sie liegen einfach die Flut ihres Bewusstseins darüber hinwegspolen. Und sie lässt die sich auf. Jetzt erreicht das Wasser die tiefen, schweren Spüren deiner Wut und deines Konflikts. Sie scheinen so dauerhaft, so tief eingegriffen, doch die Flut ist geduldig. Die erstwell glickt die scharfen Kanten. Die zweitwell beginnt, den tiefen Abdruck zu füllen. Die drittwell spalten balsamig durch. Die Flut streitet nicht mit der Wut. Sie vertielt den Konflikt nicht. Sie halten einfach in ihrer weiten, coolen, mitfühlenden Umarmung, bis die Hitze der Wut verfliegt, bis ihr Geschütz matcht verliert. Und wenn sich das Wasser zurückzieht, ist die Tiefe verschwunden. Der Boden ist eben. Der Schmerz ist zurück in den Fluss des Lebens entlassen worden. Die Flut ist den Lebensloslösensbewusstsein. Stell dir wie sie mit jedem Atemzug weiter den Strand deines Geistes hinaufströmt. Lass den Ausatmen das Gurgusch des Wassers sein. Ein sanftes ... Wenn es ein weiter Spur wegspalt. Wasch die Arbeit des Tags weg. Es Getten. Du kannst das Gefühl der Rentwerdung loslassen. Wasch die Fehler und Misserfolge des Tags weg. Sie sind nun Lektionen, ihr Formen aufgelöst, ihr Weisheit aufgenommen. Wasch die Gespräche des Tags weg, die gesprochenen und die unausgesprochenen Worte. Els wird dem mir zurückgegen. Setzen. Sie diesen Prozess fort, bis sie ihrem geistigen Auge sind, dass der Gesamtstrand nun ein unberührt und glitzernd Fletsch aus nassem Sand ist. Die im sanften, silbernen Licht des Monks schimmert. All die Komplexe, all das Drama, all die Freude und der Kummer des Tags sind verschwunden. Sie werden wieder unterdrückt, verleugnet. Sie werden dir besotten den liebevoll lost lassen dort was bleibt, ist ein tiefes Gefühl von Ried. Ein unbeschriebenes Blatt, ein Geist, der in seinen ursprünglichen Zustand des Nichtwissens zurückgekehrt ist. Einen Zustand reinen, friedlichen Potenzials. Das ist die Bedeutung von Abschluss.
Dieses ein bewusster, heiliger AKT. Den Tag verbindet zu erklären. Die Geschichte ist nun ist das Buch geschlossen. Ruht dich heraus. In diesem sauberen Lehren Ihr spür den tiefen, offenen Frieden eines Geistes, der nicht länger in der Vergangenheit festhält, nicht einmal in der Wanvio. Ein paar Stunden spür die Freiheit in dieser Lehre. Es gibt nichts, woran du dich festhalten musst, nichts, was du verstehen musst. Das einzige Real ist das sanft Rauschen der Wellen, das sanft Mondlicht und das Gefühl, das den Körper ruht. Das sind die perfekten Bedingungen zum Schaffen. Das ist das Geschenk, das du dir selbst machst, das Geschenk eines neuen Anfangs. Genau jetzt in diesem Moment. Lass das rhythmisch rauschende mir das einzig sein, was bleibt ein sanftes, ruhiges Schlaflied, das dich in die tiefst, erholsamst Ruhe fort. Du stehst nun am Ufer deines eigenen ruhigen Geistes. Leo erstreckt sich ein unweird Sandfleck. Sauber und glatt, gewaschen von der sanften, versiechenden Flut deines Bewusstseins. Die cherischen Spuren der vergangenen Tags sind verschwunden. Ihr Geschichten zurück in den großen Ozean der vergangenen entlassen. Tief still Charakter, ein Wheat, die sich lehren, zugleich erfüllt anfühlt. Dies ist der Frieden eines unbeschriebenen Blatts. Dies ist die Freiheit eines Geistes, der nicht länger in der Vergangenheit gebunden ist. Wie dir erstreckt. Sich das dunkel, ruhige Wasser der Gegenwart bis zum Horizont, schimmernd im silbernen Licht des Monds. Das Land des Tons liegt hinter dir. Der Ozean des Seins erlebt ein. Dieses Zeit, das Ufer zu verlassen, einen Großteil unseres Lebens haben wir versagt. Diesen großen Ozean MIT Gold und Kontrolle zu befahren, wir glauben, Herr und Kommandant unserer eigenen Reise sein. Sicherheit liegt in unserer Fähigkeit, die Welt zu unterwerfen. Wir bauen uns ein großes und beeindruckendes Schiff, ein Schiff, geschmiedet aus unserem eigenen Ego und unserer Willenskraft. Stellen Sie sich dieses Schiff vor. Es ist Ihr Kontrollschiff. Sehen Sie seinen hohen, starren Mast, in dem Sie die Flag Ihrer Identität und Ihrer Ambitionen hissen. Denn Sie sehen dicken, schweren Seil, die Seil Ihrer Verantwortungen, Ihrer Pflichten, Ihrer Aufgaben, Jeeds. Einzeln straff gespannt. Sehen Sie seinen schweren, eisernen Anker, verkrustet vom Schlamm der Vergangenheit. Ein Anker, den Sie oft nicht ganz lichten. Der See in altem Groll und Bedauern festhält. Auf seinem Deck stapeln sich komplex Seekarten und Landkarten. Ihr Zukunftsplan. Ihr Erfolgsstrategien, Ihr detaillierten Entwurf für Ihr Lebensverständnis. Sollen falten. Im Heck dieses großen Schiffs befindet sich sein mächtigst, anspruchsvolles Element. Das Ruder. Dieses einrissiges. Schweres Ruder, denn du glaubst, du brauchst ein kraftvolles Werkzeug, den Leben durch die tückischen Güter zu steuern. Den ganzen Tag stehst du in diesem Ruder, den Hand umklammern den hölzernen Griff, den natural sinnweise wie anspinnen. Den Schultern sind hochgesigen, den Kiefer eingespannt. Den ganzer Körper stemmt sich gegen die mächtigen, unberechenbaren Strömungen des Lebens. Den Verstand ist ein verzweifelter Kapitän, der ständig Befehl brüllt. Links steuern, dieses Gefühl zu vermeiden. Hart Steuerbord, dies Gelegenheit zu nutzen. Vorsicht wie dieser Well der Enttäuschung. Wir müssen auf Kurs bleiben. Den Leben ist ein ständiger, erschwender Kampf gegen den Fluss, in dem du versiegst. In den Linien zu beugen, die du auf den Karten eingezeichnet hast. Du magst einen Fortschritt machen, aber der Preis ist immens. Den Muskeln sind ständig verkrampft, und den Geist kennt keinen Moment wahren FRIED-NS.EIN. Nach einem besonders anstrengenden Tag im Kampf gegen die Strömung, sacken sie erschöpft über ihren Ruder zusammen.
und dann sind sie es. Sie trauen ihren Augen kaum. Mitten Fluss, wo die Strapmung am stärksten ist, treibet die friedlich einkleins. Runsboot, ist ein Korakel, ein einfähiges Schlichtboot aus Weidenswagen und Leder. Wasserdickt mit die Peck. Hat keinen Mast, keine Siegel, keinen Anker. Schockierendsten, kein Ruder. Friedlich sitzt einst der alte Frau in der Mitte dieses kleinen Boots. Sie kämpft nicht. Sie steuert nicht. Sie achtet nicht einmal auf der Richtung. Der Fluss ist. Sie kümmert sich einfach einen einzelnen, wunderschönen Wiesblum, die in einem kleinen Tantopf verwuchst. Sie blickt auf und sieht dich auf deinem großen, imposenden Schiff und schenkt dir ein Sens, Mikulens Lächeln. Genervt. Bonner Mihilis in Ruhe rufst du aber das Wasser. Dein Stimme ist eingespannt wie euer Erschwing. Alte Frau, bist du verrückt? Du kannst diesen großen Fluss nicht MIT, so einem klapprigen Boot befahren. Du hast kein Ruder. Wie kontrollierst du den Fahrt? Wie verhinderst du, gegen die Felsen geschleudert zu werden? Die Stimme der alten Frau treibt über das Wasser, so klar und ruhig wie das Mondlicht. Kontroll ist das Schiff, das du gebaut hast. Und es scheint ein sehr schwer Last zu sein, sagt sie. Ich habe wie länger Zeit gelernt, dass der Fluss weißer ist als ich. Flieht seit Millionen von Jahren ins Groß. En los mir, erkennt den Weg, mein Versuch in zu steuern, sind nur ein kleiner. Trichter schreit MIT einer Weisheit, die jürt und unermesslich ist. Gegen den Fluss anzukämpfen, bedeutet ein lebenvoller Kampf. Du lässt dich also einfach treiben, fragst du ungläubig. Du lässt dich einfach treiben, wo der Fluss dich auch treibt. Ich lass mich nicht treiben, antwortet sie, und ihr Lächeln wird breiter. Ich nehm teil. Aber auf eine der Art unwies, mein Aufgabe ist dies nicht. Den Fluss zu kontrollieren, mein Aufgabe ist dies. Mein kleines Boot im Gleichgewicht zu halten. Mich dich Genheit wie mir zu kümmern, sie du tet auf einzeln perfekt Blum. Und am wichtigsten ist dies. Der Strapmung zu vertrauen. Der Fluss selbst steuert. Ways wie den Felsen ausweicht. Ways wie das Tiefsbett findet. Treibt mich. Und mein einzige Aufgabe ist mich tragen zu lassen. Warum musst du dich so, gegen den Strom zu schwimmen, wenn dich die Strapmung der Nähe bereits genau dorthin bringt, wo du hin musst? Ihr Wort treffen dich MIT der Wacht einer Offenbrung. Du schaust auf den eigenen Hand MIT. Wagen Nackeln, Gas, Ruder der Kontrolle umklammern. Das Bedürfnis, den Gedanken zu kontrollieren. Das Bedürfnis, den Gefühl zu ordnen. Das Bedürfnis, den Zukunft zu sichern. Das Bedürfnis, zu kontrollieren, was andere von dir denken. Das ist den Ruder. Und es ist die Kell all deiner Muttigkeit, und in diesem Moment haben sie die Wahl. Sie können auf ihrem großen, beeindruckenden und anstrengenden Schiff bleiben. Oder sie können die Weisheit des Korakels erlernen. Hut. Abenteuerst du dich für das Korakel. Stell dir wie du sanft und liebevoll Gas groß Ruder loslässt. Spür die Sofort der Elektring, die durch den Handgelenk, Arme, Schultern und den Kiefer flieht. Die Anspannung eines ganzen Lebens beginnt sich zu lassen. Du lässt die unerträglich Last der alleinige Kapitän kennt. Universum zu sein, das erlebt sich wie sie das Groß hinter sich lassen. Sie stiegen in ihr eigenes Boot. Es wartet auf sie, festmacht im sauberen sandigen Ufer ihres Geistes. Es ist klein, aber es fühlt sich unglaublich robust. Und sicher und es ist aus ihrer eigenen widerstandsfähigen Akzeptanz geübt. Sie lassen sich in seiner mitniedern, fühlen sich vollkommen ausbalanciert und
Gebergen. MIT einer einzigen sanften Berührung lassen Sie das Seil. Sie sind losgebunden. Schwer, wie das Kleinboot vom Land abdrift, du schwebst jetzt. Ganz im Wasser, ganz im Heieren jetzt. Das Großschiff diens Egos MIT all seinen Plänen und Ängsten. Word interfern immer kleiner. Bis es nur noch ein Silhouette wie den Sternen ist. Du bist frei. Die einzige Aufgabe ist jetzt zu fühlen. Spür das sanft, rhythmisch Schaukel des Wassers unter dir. Es ist der Atem des Universums, der dich in einen sanften, tiefen Vertrauensweht. Spür, wie du vollkommen getragen wirst. Das Wasser hält dich, Michaelos. Du brauchst dich nicht festzuhalten. Du kannst loslassen. Du kannst gehalten werden. Die Strömung beginnt, dich zu leiten. Es ist ein langsames, stilles und ungemeinkraftvolles Fließen. Es ist die Strömung deiner eigenen Körperlichkeit, die dich in das Tief. Heilen mir, du schläfst fort. Es ist der Fluss des Lebens selbst. Der dich MIT einer Anmut der du allein nie erkennen kannst. Lass das Bedürfnis, das Ziel zu kennen, verschwinden. Lass den Wunsch, dein Kort zu sein, verschwinden. Die einzige Aufgabe ist es jetzt, im Boot zu ruhen, das Sanftschaukeln zu spüren. Das Mann liegt auf dem dunklen Wasser zu beobachten. Du wirst getragen. Du wirst geführt. Du bist sicher. Der Fluss kennt den Weg. Vertrau seiner Jurelten stillen Weisheit. Lass dich sanft in einen Frieden wiegen, der so tief und weit ist wie das Meer selbst. Du musst nichts tun. Dein Ries geschieht ganz von selbst. Gib dich dem Fluss hin. Lass dich von ihm Nachhaus tragen. Du treibst nun ein stiller Passagier in einem einfachen, steuerlosen Boot, getragen von der tiefen und vertrauensvollen Streitungsflusses. Gasufer mit Thiel seinen Fußspuren und verblassenen Geschichten ist ein Erinnerung. Der Kampf Steuern Gasbedürfnis Nordkontrolle haben sich im sanften, rhythmischen Schaukeln des Wassers aufgelöst. An diesem Ort tiefer hinab aus öffnet sich dir ein neuer Blickwinkel. Du bist nicht länger Teilnehmer im hektischen Drama der Welt, sondern stiller Mitfühlender seines Geschehens. Wenn du dahin triebst, richtet sich dein Blick. Auf die Welt im Flussufer, auf die Boom, die Blumen, die Insekten, die Luft selbst. Els schimmert in sanften Licht des Morgens. Und aus dieser tiefen Still heraus beginnst du, das ergreifendste und schönste Geheimnis der Welt wahrzunehmen. Ihr exquisit. Herzerei Sie, BREC, ASFSTEIT Els, was du siehst, ist ein vorübergehendes Wunder. Die stark Uraltiaik. Ufer kehrt langsam und unmerklich in den Boden zurück. Die Matt MIT flaggeln wie Peter Wickham sanft nur noch einen Tag leben. Das Spiegelbild der Jugendstern auf der Wasseroberfläche zerbricht formt sich mit jeder sanften Welt. Neu, du treibst durch ein Welt, in der Els erscheint und verschwindet. Ein Welt, in der die einzig Konstant der unmutig endlos Tanz der Berührung ist. Für den Teil von uns, der sich noch beständig sind. Der Steinmauern und eisern Pleinbot kann dies Wahrheit erschreckend sein. Sie kann sich wie tiefer, existenzieller Kummer anfühlen. Da hieß gibt eine andere Art, in zu empfinden. Die diesen Kummer insertlich, grenzenlos lieb, bewandelt. Das ist die Weisheit der Tautrafen will, ich möchte einen vom Großen. Japanischen Dichter Isa Erzlin, sein Leben war geprägt, von Shire unvorstellbar und Burlesten. Begrub sein Kinder, eins nach dem anderen. Verler sein geliebt Frau. Trauer war für ein kein vorübergehender Sturm, sondern das Klima seines Daseins. Hat allen Grund, verbittert und Watten, und die Welt für Grossankeit und Vergänglichkeit zu verfluchen. Da, sein Dichter Hers hielten offen, wachsam und fühlen. Eins Morgens, Kurs nach dem Tod seiner kleinen Tochter,
sah in seinem kleinen Tannengarten, als die Sonne aufging. Sein Herz war ein Heil der Trauer. Betracht steht ein breites Lotusblatt vor sich und sah, dass es mit dezenten winziger, perfekter Wasserkohlen bedeckt war. Jeder Tatraffen war ein Meisterwerk. In seiner winzigen, geschwungenen Oberfläche spiegelt sich die ganze Welt perfekt auf dem Kopf, die aufgehängt sahen, den blauen Himmel, die Form seines eigenen trauernden Gesichts. Jeder Tropfen war ein Universum für sich, schimmernd, perfekt und lebendig. Und wusste mit einer Gewissheit, die in das Herz durchbohrt, dass dies perfekten kleinen Welten bald verschwinden würden. Die erst wurden der Sonne, sie beruhen, und sie würden sich in Netz auflösen und in die Luft aufsteigen, als sie nie gegeben. Sah in ihrem Schicksal die Geschichte all dessen, was gelitten hat, sah das Gesicht, seines ganz. Sah die flechtig, Schimmernchenheit seines eigenen Glücks, sah die Zirbeglichkeit seines eigenen Körpers, seines eigenen Liebe nest der intellektuelle Verstand der Kulten, Fakten, Word einfach die Wahrheit aussprechen. Eos ist vergänglich, es ist ein Welt aus Tatraffen. Da ist es spürt mehr. Spürt den klaren, scharfen, unlösbaren Schmerz dieser Wahrheit und gleichzeitig ein überwältigender, bedingungsloser Liebe für Deichgenheit, all dessen. In diesem Moment schrieb sein berühmtes Haiku, ein Gedicht, das den Schlüssel zu tiefem Frieden enthält. Dies Tatraffenwelt ist ein Tatraffenwelt. Und da, und dennoch, lassen wir dies Wort rein, denn sie bergen einen vollständigen Weg zur Befreiung. Der Style, dies Tatraffenwelt, ist die unerschütterliche Anerkennung der Realität. Sie ist der Mut, das Leben an der Illusionen zu betrachten. Ja, dieser Körper ist vergänglich. Ja, dieser Moment des Friedens wird verborgen. Ja, jeder in alles, was ich lieb, wird eines Tages verschwunden sein. Das ist die Wahrheit. Dagegen und Zukunft bedeutet in einem Zustand ständiger Reibung. Und Angst zu leben. Wir müssen sanftmütig genug sein, zuzugeben, dass wir in einer Welt zu Tatraffen leben. Das Weitseil ist a Dewdrop World, understrike dies. Sie ist ein tiefes Substanz-Einversäumnis. Es ist kein Kampf. Es ist Hingeben. Die Natur der Realität. Sie ist, was sie ist. Wer dies weit respektlos akzeptieren kann, findet tiefen, nocturnen Frieden, dat DOCAES ist die letzte Seil. Das Flüstern von und da. Gei diesen nocturnen Frieden in strahlend, lebendig Liebe Wandel. Es ist die Stimme des Herzens, die sich der Wahrheit des Verstandes entgegenstellt. Und flüstert sie, wie beschreiblich ist es. Und da, wie kostbar fühlt sich dieser Einzelne. Flechtig Augenblick und da ist es ein unermessliches Wunder, überhaupt geliebt zu haben. Dies kann auch nur für einen Augenblick erlebt zu haben. Da es ist und da ist der Dreh ein Engelpunkt unserer gesamten Beziehung zum Leben. Es ist der Wandel von der Wahrnehmung der Vergänglichkeit als Flutsch hin zu ihrer Erfahrung als das. Was das Leben so kostbar macht? Ein Diamond ist schön, aber ein Kirschblut birgt eine Anderschenheit. Ein Ergreifenschenheit, die durch das Wissen, dass sie bald vergehen wird, not verstärkt wird. Das und da ist die Entscheidung, die Kirschblut nicht. Nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch wegen ihrer Vergänglichkeit zu lieben. Bringen Sie dieses sanft. Liebwohlbewusstsein setzt in ihr eigenes Leben. Rennen Sie auf diesem Fluss, der Friedenstreiben. Betrachten Sie Ihren eigenen Körper. Ist ein Welt aus Tatraffen. Ist ein komplexes, wundersames Gift, das nicht ewig bestehen wird. Kennen Sie die Wahrheit darüber spüren und dann die Welt der Zärtlichkeit, die folgt? Da kennen Sie die Dankbarkeit für seine Kraft, für seinen Sinn
für die Einfähig, wundersam Tatsächlich, Gas Gerard, jetzt Abend, Spiren, denken jemanden, den du liebst. Dies Beziehung ist wie ein Welt aus Tatraffen. Sie ist ein plötzliches Zusammentreffen zweier Leben, ein gemeinsamer Tanz, der eines Tages enden wird. Spür den Schmerz dieser Wahrheit und dann lasst ihn hers flüstern. Und da, wie schön dieser Tanz ist, wie denkbar bin ich für diese Verbindung. Genau hier, genau jetzt. Dieser Moment des Friedens, den du fühlst, ist wie ein Tagraffen. Wird in einer Stunde oder morgen nicht mehr deshalb sein. Ist ein vorübergehender Zustand. Und da, wie so ist, wie tiefenrend, indem du nicht deren klammerst, sondern für sein flüchtiges liebst, erlaubst du dir sein Geschenk vollständig. So empng da in der Tagraffen will. MIT einem an da Herzen zu leben. Bedeutet, als Leben MIT sanfter Hand zu halten. Die Gebalt Faust der Angst, die Faust, die Versucht, festzuhalten, du besitzen, die Zeit anzuhalten, kann sich endlich entspannen. Wenn man keine Angst mehr wie Gamen von Dingen hat, ist man endlich frei, sie wollen ganz. So, du Lieben, wie sie sind, das lindert die tief existentielle Angst, die so oft unsere Restlosigkeit hindert, die Angst wie dem Tod, die Angst wie Verlust, die Angst wie Ruhm. All das verwandelt sich nicht durch Verlöhnung, sondern durch den zärtlich Bewollen. Blick dir an da, lass dieses Gefühl dich begleiten, wenn du tiefer tauchst. Lass ihn hers von stiller, tiefer und zärtlicher Wertschätzung für den zerbrechlichen, schimmernden und wunderbaren Tatraffen deiner eigenen Existenz erfüllt sein. Du bist hier. Es ist jetzt. Und es ist wunderschön. Da ist es ein Frieden, der nicht ewig sein will. Es ist ein Lieb, der nicht ewig wird. Es ist die sanft befreiende Weisheit eines Herzens. Das Frieden geschlossen hat mit der schönen, herzerreichenden und heiligen Natur aller Dinge. Ruhe in dieser zärtlichen, offenen Liebe.